Good evening, ladies and gentlemen. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். Requesting you all to please settle down. Ensure that your mobile phones are on silent. We will be starting shortly. Ladies and gentlemen, requesting you all to please settle down. We will be starting in 2 minutes. I repeat, we will be starting in 2 minutes. Gentle reminder, please ensure that your mobile phones are on silent. உங்கள் அனைவரையும் தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்காக எழுந்து நிற்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Ladies and gentlemen, requesting you all to please rise so that we can begin this grand launch event with the தமிழ் தாய் வாழ்த்து. வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற
Vanakkam, Vandanam, Namaskar. Hello and welcome to the grand launch of Startup Singam. Ladies and gentlemen, இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். Happy New Year to all of you. So, புது வருடம் 2025, அதுவும் முதல் வாரம் எல்லாரும் எப்போதுமே நியூ இயர் ரெசல்யூஷன்லாம் ரொம்பவே முக்கியமாக எடுத்துகிட்ருப்பீங்க. பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி 2 பேர் ரொம்ப தைரியமாக ரொம்ப துணிச்சலோட புது வருஷத்துக்கு நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் மட்டும் இல்லை, ஒரு புது ரெவல்யூஷனோட நாங்கள் இங்கே இறங்க போகிறோன்ட்டு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ரெவல்யூஷன், அந்த ஒரு ஐடியானால தான் இன்றைக்கி இங்கே ஞாயிற்றுக்கிழமை அதுமா ஒரு அழகான மாலை நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கோம். ஸோ டு பிகின் வித் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் அஸ் யுவர் டைம் ஆன் திஸ் பியூட்டிஃபுல் சண்டே. தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் ஹியர் டுடே. எதுக்காக நம்ம எல்லோரும் இங்கே இருக்கோம்னா, நம்ம நாட்டோட ஜிடிபி பார்த்திங்கன்னா, அதாவது சவுத் இந்தியாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் 45%. இன்னும் 2 வருஷத்தில் அது 50% தாண்ட போகுது. இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் எதனால் நடக்குதுன்னா, சவுத் இந்தியா இஸ் த ஸ்டார்ட் அப் ஹப் ஃபார் திஸ் கண்ட்ரி. அண்ட் வை இஸ் இட் த ஸ்டார்ட் அப் ஹப்? எதனால் இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் சவுத் இந்தியாவில் இவ்வளோ சப்போர்ட் கிடைக்குதுன்னா, 3 காரணங்கள். சாத்தியங்கள், அளவில்லா திறமை, புதிய யோசிப்பு. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த புதிய யோசிப்போட துணிச்சலும் வேண்டும். அந்த துணிச்சல் சவுத் இந்தியாவில் நிச்சயமாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த புதிய யோசிப்போட நம்ம நாட்டு, நம்ம மக்களுக்கான பிரச்சனைகளுக்கான சொல்யூஷன் எல்லாம் நம்மளே கண்டுபிடிப்போம். We don't need to look outside for solutions. We are capable of solving our problems. அந்த தாட் ப்ராசஸ்னால தான் சவுத் இந்தியா இஸ் த ஸ்டார்ட் அப் ஹப் ஃபார் திஸ் கண்ட்ரி. பட் நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லை, வெளிநாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் அப் ஹப்னா எல்லாரும் ஒரு சிட்டியை தான் நேம் பண்ணுவாங்க. Why that city? அந்த சிட்டி ஏன் நம்ம சென்னையாக இருக்கக்கூடாது? நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மதுரை, திருச்சி, சேலம். Why do we have just one startup hub and not 4, 5 in tier 2 cities, in tier 3 cities? ஏன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு $1 trillion எக்கானமிக்கான அந்த கனவு நினைவாக மாறணும்னா அதுக்கான ஆக்சிலரேட்டர் is only coming from startups and entrepreneurs. And I can see a lot of you sitting right here. You are the future of our state and this country. So அங்கேருந்து தான் இந்த ஐடியா வந்துச்சுங்க. And that is Startup Singam, the first of its kind show in South India. So on behalf of Startup Singam, I'd like to welcome all of you here for this evening. Thank you so very much for joining us. My name is Sahitya Jagannathan. I will be your host today. ஸோ விதவுட் ஃபர்தர் டு, நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே சொன்னேன், 2 பேர் நிச்சயமாக ரூம் போட்டு இந்த மாதிரி ஐடியாலாம் உருவாக்கலை. பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஐடியா அவங்க யோசிச்சாங்க. அண்ட் ஹூ ஆர் தீஸ் 2 gentlemenனா, லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் them to you. The founder for Brand Avatar and Barnham Ventures, we have Mr. Hemachandran. Partner for Blue Koi Ventures, Director Junior Kuppanna, இப்போ புரியுது பிரியாணி எங்கேன்னு வந்துச்சுன்ட்டு. And the co-founder of Barnham Ventures, we have Mr. Balachandran. வாங்க, 2 பேரும் ரொம்ப தைரியமாக துணிச்சலோட ஒரு அற்புதமான ஐடியா உருவாக்கியிருக்கீங்க, யோசிச்சிருக்கீங்க. பட் how are you translating that idea into reality? We want to find out on the stage. Ladies and gentlemen, இன்னும் ஜோரா கை தட்டி அழகாக ஒரு வெல்கம் கொடுக்கலாமே. So I want to ask both of you, முதல்ல இந்த அழகான க்ரௌட் நீங்கள் நிச்சயமாக வரவேற்கணும். We have to welcome this crowd. பட் எங்கேருந்து இந்த ஐடியா வந்துச்சு? நீங்கள் 2 பேரும் எப்போதும் உட்காந்து புதுசாக என்ன பண்ணலாம், அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னு நீங்கள் பல டிஸ்கஷன்ஸ் நானும் இருந்திருக்கேன். I've been in some of these meets. But it's so nice to be on this stage about Startup Singam. Tell us a little bit more. You lead him. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம், ரொம்ப நன்றி. நம்ம எப்பவுமே நிறைய ட்ரீம் பண்ணுவோம். அந்த ட்ரீமை ரியல் ஆக்கிறதுக்கு நிறைய பேரோட சப்போர்ட் தேவை, நிறைய ஈகோசிஸ்டமோட சப்போர்ட் தேவை. இன்றைக்கி இந்த ஈவினிங் இங்கே பார்க்குறதுல அந்த சப்போர்ட் தான். ஸோ இது ஸ்பான்சர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை இன்வெஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஸ்டார்ட் அப்ஸாக இருக்கட்டும், அப்புறம் நிறைய வெல்விஷர்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷனல் லீடர்ஸ் லைக் கோபால் மாதிரி ஆர்கள் இருக்கட்டும். இந்த ஈகோசிஸ்டம் சப்போர்ட் இல்லாமல் அந்த ட்ரீமை ஒரு ரியாலிட்டி கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி. And a great applause to everyone here. Please, we can raise a great applause because
இந்த மாதிரி ஒரு இக்கோசிஸ்டம் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸில் கனெக்ட் ஆகும்போது தான் நிறைய ட்ரீம்ஸ் நம்ம பண்ண முடியும், நிறைய பேருக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுக்க முடியும், நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்க முடியுன்றது என்னோட நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கை வந்து இன்னைக்கு நிஜமாக இருக்குது. தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ சாகித்யா சொல்லும்போது சொன்னாங்க ஒரு ட்ரீம், $1 trillion எக்கானமி, இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு வந்தோம். அதை ரியாலிட்டி ஆக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன முயற்சி தான் இந்த ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம். ஐ திங்க் வி ஹேவ் a ஸ்மால் ப்ரெசன்டேஷன், ஜஸ்ட் ஒரு 5 slides தான். ஸோ இந்த $1 trillion எக்கானமி நம்ம சொல்கிறோம், ஆனால் வந்து ரியாலிட்டி கொண்டு வரதுக்கு இதை வந்து எம்என்சி மாதிரி கம்பெனியில் வந்து ஒரு 1000 crores கம்பெனி மட்டும் கிடையாது. ஈவன் சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் வந்து பெருசாக்கிறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தேவை. அந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம். ஐடியாஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணால் தான் அது ஒரு ரியாலிட்டிக்கு வரும், அதுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும், அதனால ஒரு இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ண முடியும். அதில் வந்து ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இன் தட். அந்த ஐடியாஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக்கி ரியாலிட்டி கொண்டு வரதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தேவை, இன்வெஸ்டர்ஸ் தேவை, சப்போர்ட் சிஸ்டம் தேவை, மென்டர்ஷிப் தேவை. ஸோ அதோட முயற்சி தான் இந்த ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம். ரீசெண்டாக வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹஸ் அனௌன்ஸ்ட் அரௌண்ட் 7.5 crores டு கிளீன் அ லேக் இன் ஊட்டி. அது வந்து எவ்ரி இயர் தே ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் மனி டு கிளீன் த லேக். பட் அதே விஷயத்தில் வந்து ஒரு பேரலாக ஒரு கார்பரேஷன் வந்து தே ஃபவுண்ட் அ ரோபாட். ஐஐடி மெட்ராஸில் இன்குபேட் பண்ண ஒரு ரோபாட், சோலிங்கர்னு நினைக்கிறேன் அந்த கம்பெனி பேர். ஸோ இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் ஐஐடி மெட்ராஸ். தே ஃபவுண்ட் அ ரோபோட் which will crawl to the entire pipeline system of water system, drainage or sewage system. It will clean automatically. அப்போ they started something called homo sepon சொல்லிட்டு ஒரு செப்டிக் டேங்கை வந்து கிளியர் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி அதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது. பட் திஸ் இஸ் கால் இனோவேஷன். இந்த மாதிரி இனோவேஷன் ப்ராடக்டை கமர்ஷியலைஸ் ஆக்குனா தான் இந்த $1 trillion எக்கானமி நிஜமாக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீம் வந்து ஒய் ஒன்லி இன் ஐஐடி மெட்ராஸ் அண்ட் பிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஒய் நாட் ஃப்ரம் சம்படி ஃப்ரம் அ வில்லேஜ் இன் ராமநாதபுரம் முதுகலுத்தூர், மதுரையிலேருந்து ஏன் ஒரு இனோவேஷனை கொண்டு வர முடியாது? ஸோ எங்கள் ஐடியாவே அந்த மாதிரி தான். இங்கே இருக்கிற ஐடியா வந்து நம்ம டயர் 1 சிட்டியில் பண்ணும்போது ஐடியா வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்ராக்ட் பண்ண முடியுது, ஒரு என்டிட்டாக ஆக்க முடியுது, அது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் பிஸ்னஸாக மாற்ற முடியுது. பட் நிறைய கனவுகள் டயர் 2 சிட்டியில், டயர் 3 சிட்டியில், கிராமத்தில் வந்து அது ஐடியாவோடு இருக்குது, ஆனால் அதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது, அது ஒரு கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் ஆக்கிறதுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு டயர் 3ல ஏதோ ஒரு முதுகலுத்தூரில் ஒரு குக் கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு ஐடியா வந்து ரியாலிட்டி ஆக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டார்ட் அப் செய்யும். இப்போ நிறைய ஸ்டார்ட் அப் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மோகன் இருக்காருங்க, அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு மீனவர் குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு மனிதர், இன்னைக்கு ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். ஓகே, இப்போது இவருக்கு அந்த பெர்சிவரன்ஸ் இருக்குது, அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்குது, அவரால் அடைய முடியுது. எல்லாருக்கும் அது இருக்குமா தெரியாது நம்மளுக்கு. அதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்காக உருவாக்கப்பட்டது இந்த ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம். With this, I end this slide. I think you can continue. Thank you, Hem. Good evening to all of you. Hem, Tamil தான் பேசணும்னு சொல்லியிருக்காரு. So, வணக்கம். Thank you for coming, and all of you here are not just from the ecosystem, and lot of you are friends. ஏன்னா புதுசாக ஏதோ ஆரம்பிச்சோன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் பண்ணுறதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஸோ ஹேம் அண்ட் என்னோட பிஹாஃபில் ஃபஸ்ட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இங்கே தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன், who have come on to support this, and huge round of applause to all of you here, please. So to add on to what Hem said, இப்போ நம்ம வந்து ஐபிஎல் எல்லாரும் பார்த்துருக்கோம். ஐபிஎல் இந்தியன் கிரிக்கெட் வந்து ஐபிஎல்க்கு முன் ஐபிஎல்க்கு பின்னு தான் வந்து கேட்டகரைஸ் ஆகப்படுது. இப்போ வந்து இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்னு எடுத்தால் ஒரு 4 டீம் ஃபீல்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது இந்தியாவில். செகண்ட் வந்து the money that comes into the cricket now, big thanks to IPL, has gone so large. So can we achieve an IPL kind of an effect in Tamil Nadu startup ecosystem? So அதில் ஒரு சின்ன முயற்சி தான் ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம். இந்த ஒரு எஃபெக்ட் வந்து கொண்டு வரதுக்கு அது ஒரு நெட்வொர்க் எஃபெக்ட், அது கொண்டு வரதுக்கு ஈகோசிஸ்டமில் எல்லாரும் தேவை. அதில் முக்கியமானது என்ன தேவைன்னா ரீச், which is reach through mass media, which is where we have brought in the TV element. And I'll go to the next slide, which will talk about our mission. Over to you, Hem. Yeah. So the mission, if you ask me what is the mission or vision statement of Startup Singam, is simplify fundraise. Fundraise வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மித்து இருக்குது. ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணணும், ரொம்ப இங்கிலீஷில் பேசணும், கோட் சூட் போட்டிருக்கணும், பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிக்கணும், உங்களுக்கு நெட்வொர்க் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மித்து இருக்குது. அந்த மித்தை உடைக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ ஃபண்ட் ரைஸ் வில் பிகம் வெரி சிம்பிளிஃபைடு இன் ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம். உங்கள்கிட்ட ட்ரீம் இருக்குது, நல்ல ஐடியா இருக்குது, உங்கள்கிட்ட ஒரு பேஷன் இருக்குது, நேர்மையாக உழைக்கிற ஒரு சக்தி இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி ஃபண்ட் ரைஸ் வில் பிகம் வெரி ஈஸி. அது மூலிமா வி வாண்ட் டு ஆம்பிளிஃபை சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ். வென் ஐ சே சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ், இட்ஸ் அபவுட் க்ரோத். உங்களுக்கு ஃபண்டு வரதுனால அதுக்கு ஒரு க்ரோத் கொண்டு போகிறதும் எங்களுடைய பெரிய ஒரு மிஷனாக நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு புட் இன் அ வெரி சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட், சிம்பிளிஃபை ஃபண்ட் ரைஸ்
amplify lot of success stories from Tamil Nadu tie to tie through city center தான் எங்களுடைய பெரிய நோக்கமாக இருக்கும். இதில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆல்மோஸ்ட் 20+ இயர்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். எல்லா ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கேன் ரிலேட் ஹியர். ஹாஃப் த டைம் நமக்கு ஃபண்ட் ரேஸ்லேயே போயிடுது. ஸோ இது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. தேர் ஷுட் பி அ பிளாட்ஃபார்ம் தட் டேக்ஸ் கேர், டெமோக்ரட்டைசஸ் ஃபண்ட் ரைஸ். அண்ட் ஆல்சோ மெனி டைம்ஸ் we do a lot of good work, but we don't talk about our work. So we need somebody talking about our work. So hopefully the stories that we will tell through Startup Singam will reach many people, and your story will be heard across Tamil Nadu. Thank you so much. And we thought that, this is just a TV show. That's the belief that we got into. But இறங்கின பிறகு தான் தெரிஞ்சது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு. ஒரு டிவி ஷோ ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் போதும். பட் ஆனால் இது வந்து டிவி ஷோ இல்லை. திஸ் பிரிங்ஸ் டுகெதர் அ கம்ப்ளீட் ஈகோ சிஸ்டம். இதில் வந்து ஸ்டார்ட்அப்ஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ், ஃபவுண்டர்ஸ், ஏஞ்சல்ஸ், HNIs, mentors, enablers, and government. We also brought in the government. At this point, we would like to thank our mentor, Sivaraja sir. He unfortunately couldn't make it here, but government has been a great support to the show as well. And apart from this, what is the twist that we have gotten is the consumers and people of Tamil Nadu. So through the medium of TV, we will take this to the people of Tamil Nadu. And we all know the power of television in Tamil Nadu. We hope that this will be much more than just a TV show and become a large platform. Yeah, thank you. So, எங்களோட டேக்லைன் பண்ணால் கனவை எட்ட கதவை தட்டுங்கள், இதுதான் ஐடியா. ஸோ நிறைய பேருக்கு நிறைய கனவுகள் இருக்கும். எங்களோட கதவுகள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு, எஸ்பெஷலி ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். இன்னொரு ஐ ஜஸ்ட் ஆட் ஒன் திங். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதாது. ஆவரேஜாக நாங்கள் பார்த்தோம், இது மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஏஞ்சல் நெட்வொர்க்ஸ்லேயே ஒரு ஆக்டிவ் 300 ஏஞ்சல் நெட்வொர்க் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஸோ மோர் அண்ட் மோர் HNIs should look at startup investment as an asset class, come forward and invest. And that's one initiative also we have taken up as our mission. So அதுதான் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு லோக்கலாக இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து it has a lot of meaning that வீட்டுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப், ஸ்ட்ரீட்டுக்கு ஒரு ஆண்டர்பிரினர், ஸ்ட்ரீட்டுக்கு ஒரு இன்வெஸ்டர். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட்டுக்கு ஒரு இன்வெஸ்டர் இருந்தால் தான் நிறையா ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வரும். அந்த விதத்தில் வந்து ஈகோ சிஸ்டம் டெவலப் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் ஹோப் அண்ட் வி ஆல் ஹாவ் அ டேட் நவ். ஸோ ஹிம் ஸோ எங்களோட ப்ராட்காஸ்டிங் பார்ட்னர் விஜய் டிவி, and it's going to telecast from January 26. Thank you very much. Thanks a lot. See you on TV on 26. Thank you. Thank you so very much. எங்கேயும் போயிடாதீங்க, ப்ளீஸ் ஸ்டே பேக். பிகாஸ் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் லாங் டைம் அகோ ரெண்டு பேரும் முதல் முறையாக எப்போ மீட் பண்ணீங்கன்ட்டு ஒரு இவெண்ட்டோட பேக்ரவுண்டில். அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹேமச்சந்திரன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ங்கிற அந்த ஃபயர் ப்ளஸ் ப்ரொமோட்டிங் இட் ஆல் த்ரூ அவுட் இந்தியா, அவரோட அந்த ஐபி ஹோம் பிரினர்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர் இருக்கணும், வை நாட் ஸ்டார்ட் வித் ஹோம் மேக்கர்ஸ்னு அந்த ஐடியா ஆரம்பிச்சது. அண்ட் ஐ பீன் சீயிங் யூ, நீங்கள் உங்களோட ஸ்டார்ட் அப்ஸாக இருக்கட்டும், நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸில் இருக்கிறதா இருக்கட்டும், நீங்கள் NRIயில் உங்களோட ஸ்டார்ட் அப் மட்டும் இல்லை, எல்லாரோட ஸ்டார்ட் அப்பும் நல்லா வளரணுங்கிற உங்களோட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரூலி அ மேட்ச் மேட் இன் ஹெவன். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவ் பார்னம் வெஞ்சர்ஸ் இஸ் ஃபவுண்டட். ஸோ இவங்களோட வெஞ்சருக்கு இவங்களோட ஐடியா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இந்த ஐடியான்ட்டு யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, தட் இஸ் முதல் பார்ட்னர்ஸ் ஃபவுண்டட் பை திரு குமார் வேம்பு ஆஃப் கோ ஃப்ரூகல் அண்ட் ஜோஹோ. அவங்களோட கண்ணோட்டம் எப்போதுமே தே வாண்ட் டு ப்ரொமோட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், தட் டூ நாட் ஜஸ்ட் இன் Tier 1 cities. அதாவது நம்ம சின்ன சின்ன டவுன், சின்ன சின்ன சிட்டியில் அவங்களுக்கும் ஃபண்டிங் வேணும், மென்டர்ஷிப் வேணும், கைடன்ஸ் வேணும். அந்த இன்டென்ஷனோடு தான் அவங்க முதல் பார்ட்னர்ஸை ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஒரு அழகான ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் முதல் பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் பார்னம் வெஞ்சர்ஸ். அண்ட் திரு குமார் வேம்பு சார் இன்னைக்கு இங்கே வரல, பட் அவரோட பிஸ்னஸ் அண்ட் லைஃப் பார்ட்னர் இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்காங்க. ஸோ லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மன், ஜோரா கைத்தட்டி ப்ளீஸ் ஜாயின் மீ இன் வெல்கமிங் ஆன் டு ஸ்டேஜ் திருமதி அனுபமா கதம்பி சம்பத். வணக்கம் மேம், வாங்க. தேங்க்யூ. இப்போ வந்து நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், நிறைய பேருக்கு ட்ரீம் இருக்கும். அந்த ட்ரீமை வந்து ரியாலிட்டி ஆக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு விஷனரி இன்வெஸ்டர்ஸ் தேவைன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐடியா ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே நான் நிறைய பேரை மீட் பண்ணோம். நீ மீட் பண்ணோன்னே குமார் வேம்பு சாரை நான் மீட் பண்ணோன்னே அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து, ப்ரெசன்டேஷன் வந்து எனக்கு எல்லாம் வேண்டாம், முக்கியமாக என்கிட்ட வேல்யூவேஷன் ஷீட்டோ எக்ஸிட்டோ காட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னார். ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை சொன்னது அவர் தான். நான் வந்து உங்கள் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா உங்களோட லைஃப் லாங் ட்ராவல் பண்ண நினைப்பேன்றது. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு யூனிக்கான ஒரு விஷயமா இருந்தது. ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ்ட்டை போனோன்னே ஃபஸ்ட்டு அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து, வென் யூ வில் கிவ் த எக்ஸிட், வாட் இஸ் த வேல்யூவேஷன்? அந்த கொஸ்டின் அவர் கேட்கவே இல்லை. ரெண்டாவது வந்து அவர் சொன்ன விஷயம் வந்து, நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் இல்லை நீங்கள் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா
ஃபவுண்டர் ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாடலில் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன்னு. அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ வாண்ட் டு see the entrepreneur. நான் ஆண்டர்ப்ரனரை பார்க்கணும்னு நினைப்பேன். அந்த ஆண்டர்ப்ரனருக்கு என்ன மாதிரி பேஷன் இருக்குது, அவர் ஜென்யூனாக வந்து அதில் வந்து பணத்துக்காக வராரா இல்லை வந்து அவருக்கு ஒரு உண்மையான ஒரு பேஷன் இருக்கான்றது. ஸோ அதெல்லாம் அந்த கண்டிஷன்ஸோடு தான் எங்கள் பானம் வெஞ்சர்ஸில் இன்வெஸ்டட் அரௌண்ட் 33 million. ஸோ தட்ஸ் அ விஷன் மிஸ்டர் குமார் வேம்பு ஆஸ். பிகாஸ் அவர் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது சொன்ன வார்த்தை வந்து எக்ஸிட் பற்றி பேசக்கூடாது, ஐ வாண்ட் டு க்ரோ அலாங் வித் யூன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். இன்றைக்கி அவர் வர முடியல, அதுக்காக அனு மேடம் வந்திருக்காங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இவங்களை கூட்டு வந்தேன் நான். ஸோ மேடம் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். வரலன்னு சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூ. So first of all, I'm very much excited to be a part of this event, and thanks to Hemachandran and Balachandran. And I think the startup ecosystem is a very beautiful concept, and I think, first of all, the audience again, have been, need a big hand, definitely. I think without you all, this will never, succeed. So the concept, is great. And again, I wish both of you a very, successful journey. And again, once again, all the best. Thank you, madam. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Before we let you go, we just want to give you a small token on behalf of Barnham Ventures. Please, very. So I'd like to welcome on stage the co-founder of Mafai, Tirumadi Lata Pandirajan avargal. Ma'am, vanakkam, vaanga. It's so nice to see you again at an event. இப்ப Startup Singam ஓட logo இப்ப நாங்க launch பண்ண போறோம். So of course, 2 சிங்க பெண்கள் இன்னைக்கு இங்க மேடையில ஸ்டார்ட்அப் சிங்கமோட லோகோ லான்ச் பண்ண போறீங்க. Thank you. ரொம்ப நன்றி. It's a official logo launch because logo already reveal ஆயிடுச்சு. I know, but official launch. So why I invited Ms. Lata Pandirajan is இன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் தைரியமாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் பண்ணுறேன்னா அது காரணம் வந்து எங்கள் மென்டர் மிஸ்டர் பாண்டியராஜன், லதா பாண்டியராஜன். ஆல்வேஸ் மை கிராட்டிடியூட் வில் பி தேர் ஃபார் எவர். பிகாஸ் நம்ம என்னதான் வளர்ந்தாலும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்மளை நம்பி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறவங்கள என்றைக்குமே நம்ம மறக்கூடாது. ஏன்னா வந்து நான் MBA எல்லாம் படிக்கல, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. ஆக்சுவலாக நான் வந்து சென்னை சங்கமத்தில் வந்து ஒரு வாலண்டியர் மாதிரி இருந்தேன். அப்போ பாண்டியராஜன் பார்த்து நீ துருன்னு இருக்க, நீ வந்து என் கூட ஜாயின் பண்ண சொன்னார். ஆனால் என்ன ரோல் எதுவுமே சொல்ல, அவர் சொன்ன எல்லா வேலையும் நான் பண்ணுவேன். அதனால தான் நான் இங்கே நிற்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம் ஃபார் பீயிங் மென்டர்ட் ஆல்வேஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் அஸ். வித் திஸ் யூ கேன் லான்ச் தி லோகோ. யா. The official logo. I request all of you to appreciate this with a great round of applause and motivate us. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Charles Group presents Startup Singam, co-presented by Zoho, powered by Sangeeta.com. எங்களோட லோகோ அன்வீலுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் கை தட்டிட்டீங்க. ஆனால் அவர் ரொம்பவே அழகாக சொன்னார். நான் MBA எல்லாம் படித்ததில்லை, ஆனால் மென்டர்ஷிப் ப்ளஸ் விடாமுயற்சினால தான் இங்கே வந்திருக்கேன். பட் he has an MBA from Life's University. So அவரோட மென்டர்ஷிப்க்கும் மென்டர் எங்கள் மேடையில் இருக்காங்க. உங்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு மென்டர் நிச்சயமாகவே இருந்திருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள நினச்சி இன்னும் ஒரு தடவை நல்லா கை தட்டலாமே ப்ளீஸ். Huge round of applause. It's nice to see relationships like this on the stage. Thank you so very much. நீங்கள் சென்டர் ஸ்டேஜ் வரீங்களா மேம்? Now we want to say thank you. Thank you to the trust from your side. Thank you for identifying talent in a once young Hemachandran. He's young at heart. He's young at heart. But all jokes aside, thank you. Romba nandri. It's always nice to see this kind of support. Thank you, ma'am. Romba nandri. Thank you so very much.
இப்போ ladies and gentlemen, logo reveal நீங்க எல்லாரும் பார்த்துட்டீங்க. So we thought we'll take the time to thank all of our sponsors. முதலாக our title sponsor, Charles Group, our proud presenting partner. So Charles Group பொறுத்த வரைக்கும் they've got a legacy of innovation and excellence across various industries, real estate, இருக்கட்டும், media, agriculture, technology, and they continue to inspire entrepreneurs everywhere. Let's take a look at our presenting title sponsors. Co-presented by Zoho, the brand is globally recognized for its software products, and the message emphasizes its expansive reach and innovation in technology. Our powered by sponsor is Sangeeta Gadgets, a leader in smart gadget retail, offering high-tech products and lightning-fast delivery in just 30 minutes to customers across India. Our co-sponsor is VIT, or Vellore Institute of Technology, renowned for their academic excellence, technological innovation. VIT remains a pioneer in higher education and research in the country. Our trusted home partners, we have DAC developers with years of expertise in real estate. They're committed to building communities that inspire trust, comfort, and pride. Our healthcare partner, Meenakshi Super Speciality Hospital, known for world-class medical services. They are dedicated to healthcare excellence and community well-being. Our fashion partner, Pothys, the Alayam of Textiles, a symbol of tradition and elegance. They blend heritage designs with contemporary fashion trends. Our school partner, SSVM Institutions. They stand for holistic education, academic excellence, shaping young minds with values and innovation. Our academic partner, Satyabama Institute of Science and Technology. A leader in science and technology education, they focus on empowering communities through impactful initiatives. Our incubation partner, Crescent Innovation and Incubation Council, driving entrepreneurship and innovation. CIIC supports startup with resources, mentorship, and growth strategies. Our broadcasting partner, we have Star Vijay, a leading entertainment network. They bring Startup Singam to audiences across the nation. Our creative and production partner, Lotus Meta Entertainment, who are experts in content creation and production. They deliver memorable and impactful visual experiences. Our celebrity investors partner, The Root, bridging celebrity influence with startup investments. They're a celebrity management and film production company, currently representing some of the leading personalities from the entertainment industry. Of course, this is produced by Brand Avatar and Blue Koi Ventures, and this is an initiative of Barnhem Ventures. Ladies and gentlemen, so Barnhem Ventures, idea engendu uruvaagittu. Who are the two people who thought of this idea? Ninga ellarum kettinga. We heard from Hemachandran, we heard from Balachandran. But what are their plans? Adutha enna panna poranga? Let's hear from the CEO of Barnhem Ventures. We have Mr. Arun Nair, who's got nearly 20 years of experience in the industry. So ladies and gentlemen, please put your hands together. Join me in giving a warm welcome to Mr. Arun Nair. So Arun, Barnhem Ventures or overall idea number, we all know what it is. But execution, how are you going to achieve it? What are the plans? What's next? We look forward to hearing from you. Thank you so much. So, in fact, it's a proud privilege for me to stand in front of this gathering today and talk about such a great initiative, Startup Singam. So what started as a humble thought between Hema and Bala has come to, has concluded into something which will reach every house in Tamil Nadu within a matter of next few days. It's a proud privilege, in fact, to stand here and talk about the whole journey. And I can tell you this was not an easy journey. And so I'll take you through a little bit about what we went through, what are the processes that were involved, so that everybody knows about it, and some of the people that has been a part of the journey with us, whom we would like to actually have a word and appreciate. So like Bala and him mentioned, our mission is also a very simple mission: simplify, fundraise, and amplify success stories. So this is a time frame. So this started, the whole exercise started a year back with the announcement of Startup Singam.
in November 2023, and we started receiving applications in 2024. From around 1,600 plus applications that we received, we have been able to shortlist 50 startups who will go on screen and receive funding from different investors from across Tamil Nadu and across India. So this is the launch event. Surprisingly, around 750 plus startup and close to 25 plus investment houses participated. And there was also a tie-up with a lot of associations like TAI Chennai or NRAI at the event. And this event was well covered across the media. So thank you so much for all the investors who have put their trust in us and gone ahead and given a commitment, which was actually a lot helpful for us to accelerate the whole program. So just to give you a brief, at the outset, let me thank our partner, Venture Intelligence, who helped us in setting out the selection process. Like, thank you, Arun sir. I think Arun sir doesn't want to come in the front. Arun Natarajan, if you could actually stand up for a minute, it would be great. Thank you, Arun sir. So let me tell you how the whole process was. We received almost like around 1,600 applications. A pre-screening was done at the investment analyst level, wherein anything that was like not incomplete application, those were all weeded out. And we had close to 567 applications. And these are actual numbers. And an expert analyst team from the investment panel was formed. I think a few of you are already here. Thank you so much. Nikhil, Vikesh, Satish, Nitish, Anshini, I see a few of you here, Veda. Thank you so much, team. And post that, we had a level of leaders who actually went ahead and had a pitch session with the leaders, wherein with this 267 was actually boiled down to 100. The investment committee comprised of some of the leaders in the investment ecosystem. Thank you, and I think most of you guys are here. Thank you. If I take name, it'll take a long time, so I'll stick to thank you, all of you. Then this is a selection process that we followed, and then from the 100, there was a pitch competition that was conducted, and 50 were selected who will go on live pitch at the TV. And the show will go live on the 26th of January on Vijay TV. And another thing that we actually did differently was, one of the reasons why many startups failed to get investments post-commitment was due diligence fail. So we wanted to mitigate that risk for both the startup as well as for the investors. So what we did is we did a pre-due diligence for all the startups who were a part of the program. So the due diligence covered a little bit of the business overview, financial health, legal and compliances, whether the GST is done, etc. This was done by a partner, ABCD & Co. Vinay and Vinod, if you are there, please stand up. Big round of applause for them. It was not an easy task for them as well. Thank you, guys. So this is what typically a due diligence report look like. It will have a little bit about the journey of the startup, the founders, what are the financials looking like. It will also mention a little bit about what are the compliances that needs to be filled, what are the compliances that has been done, etc. It will be everything. So anything that an investor wants to have a look in the beginning, to have that confidence, it is there in the report. Post this, we have gone ahead and once again, I think this has been covered by Bala and him during their speech. We had Mudal partners coming on board and investing in Banam Ventures. And thank you, Mudal partners, Kumar Vembu sir and family for the trust in us. A big round of applause to my investment partners, some of the logos who are committed and who remain committed to us. So post the session, post the selection process and before the TV, there were multiple sessions that were conducted to ensure that we have startups are engaged right from discussion, right from sessions to pitch competitions. A lot of sessions were conducted to make sure that startup gain that exposure when they go on TV or when they go to pitch, they get they're able to give their maximum. So this is a core team. I think everybody has been introduced. Hema, Bala, Kumar Vembu sir, who's not there with us today. I think his director partner has joined, and now myself.
So thank you all once again for the support, and see you on 26 on TV. Thank you. Thank you so very much. Artada, we're going to have a fireside chat. We have some industry heavyweights in the house. In the fireside chat, our title is Building for the Future, Reimagining Tamil Nadu Startups. Adadi, iduvaraikum Tamil Nadu startups, what are they doing right? Where can they improve? And it's not just about startups and founders, investors. Where can investors direct their focus, and how can they make it easier for startup founders to reach them? So, of course, the first person that we thought of is the chairman and managing director of TVS Capital Funds. அவர் கிட்டத்தட்ட 2000 கோடிக்கான கார்பஸ் ஹீஸ் மேனேஜிங் அண்ட் 30க்கும் மேலான பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஷேர் போர்ட்ஃபோலியோவில் கூட இதெல்லாம் இருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் டு திஸ் மேன், ஹிஸ் விஷன் அண்ட் ஹிஸ் ஐடியாஸ், பி இட் நைகா, RBL, National Stock Exchange, Indian Energy Exchange, Go Digit, UB, 5-star Business Finance, and the list goes on. So, அது மட்டும் இல்லை, இவர்கிட்டேருந்து what we want to ask especially is, coming in from a legacy business and being an investor, startups-la, what is the expectation coming in as an investor, and how can startups do better when they're pitching to investors? And to give us the perspective on the other side, we have someone who comes in from a legacy business. Jaipur Gems-ங்கிற பேரு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். Many of you have shopped there, you understand that legacy. And the jewelry business-க்கான legacy-லேன்னு வந்து jewelry business-லியே I want to revolutionize it, I want to change it. நம்ம சிங்கார சென்னையில் ஆரம்பித்த ஒரு startup. CaratLane is a name that we're all very, very proud of, because he went on to fundraise, if I'm not mistaken, with Tiger Global and then Titan, and that's where his exit happened. So we have the founder of CaratLane, Mr. Mithun Sacheti, here with us. And in the ரெண்டு heavyweights oda yaar பேசணும்னா, we need somebody who is capable of navigating this conversation. So of course, an advisor, an investor, and a mentor who's an executive committee member of the Chennai Angels, independent director at Shankara Building Products Limited. We have here with us Mr. Chandu Nair. Gentlemen, medekku veringla, we are looking forward to this discussion. Mr. Gopal Srinivasan, Mr. Mithun Sacheti, and Mr. Chandu Nair. Okay, good evening, ladies and gentlemen. I know this was originally supposed to be a tete, not exactly a menage a trois. It was supposed to be a tete-a-tete between two people. But I'm like the third wheel today, because yesterday Gopal called me and said, Chandu, you know, if Mithun and I sit down and talk, you know, it'll go back to very familiar discussions, like as if we're having a cup of tea, or maybe something stronger after 8 o'clock anyway. So he said, why don't you come? So I felt a little bit like the third wheel initially. So in Hindi, there's an expression called kabab mein haddi. But because I know them well, I'll say I'm a kabab mein buddi. So that's basically it. And very funny, actually, you know. We have kind of 3 M's out here in a very funny way. One is a long-time Madrasi, who is like a corporate chieftain and all that. Then is a traditional Marwadi turned, you know, fellow with a phenomenal exit. And the third is a Mallu. So 3 M's, and we're going to talk about the 4th M, which is money. So that's really the common binding factor between all of this. Now, Gopal, why? I'll start with you. I think you've run legacy businesses. You've also started very innovative businesses back in the day. You had TVS Electronics, you know, first one to make all kinds of printers. You had Cherry Switches collaboration with membrane switches many, many years ago. Many things you did, and then you came into funding. You've been around, seen this for more than 4 decades or more. What are the key changes that you've seen in the entrepreneurship and funding scenario
across India, and particularly with reference to Tamil Nadu. Thank you, and thank you, Chandu, for doing this, because this is not basically masala bina kebab hi nahi. There is no kebab without masala. So we wanted masala to get the kebab to go in the right place. I think the change that clearly all of us see in India is just that incremental layer on layer and layer of scale that has taken place since 1990. So if you take, now we are in 34 or 35th year of quote unquote, the liberalization phase. So whether it's fresh talent which has joined across 30 years from IIMs, IITs, engineering, and just without college even, or whether it is basically each company scaling higher and higher and higher, just sheer talent, it's just not the GDP number going from 1 to 4. It is a talent that is available, which is unbelievable. Every corner of India you go to, you just have to scratch and the talent sap pours out. That, I think, is a primary story. All these levels of capability have created ecosystems, have created governance levels, have created subject matter depth. But the core of this is talent. So I keep telling my kids all the time, there are only two professions which are worth following in the country, with due respect to all the other good ones. Either you start a private equity fund and become an investor, or even better, become an entrepreneur. So those are the only, in my mind, that is a jugalbandi that is going to take India forward. But I would just say one word: sheer talent and level on level on level of complexity coming through, and resulting in one thing, Chandu. Indians becoming self-confident about their way of doing business and their thinking. No need to cut, copy, paste an American model or a European model. Mithun is a classic example of it. Right? People like Hemchandar, the way they've done their business, he's also a startup, personified that we can think first principles, be very confident of our Indianness, after our Bharatiyatvam, and then go forward. That, I think, is the main thing that I see. Nothing very earth-shaking, but it is so powerful. That's, I think, a very interesting and I thought you'll give a far more long-winded explanation of what happened in 40 years and all that. I thought it'll take a little more time, but I'm very happy that you stuck to a very simple thing. Mithun, a lot of people don't realize that you actually started more than 16 years ago. It's almost, next year will be the 19th year since you started, 2008, you started CaratLane, so it will have been the 17th year. A lot of people believe that success for a lot of these new age companies comes very fast. But I think Lionel Messi said it, Shah Rukh Khan said it, overnight success takes about 15 years. And you exemplify that. Now you come from a traditional business, Jaipur Gems and Jewelers. You reimagined the jewelry business. You looked at it afresh. You also went through the same funding journey. Today you're an investor also of note. You work with a lot of people. In your mind, what are the biggest differences that you see in the last 15, 18 years of your journey as an entrepreneur and as an investor? And what are the kind of things that you would like to tell here to the audience, especially the startup fraternity? What are the things that you will give as your learnings from these last 16 years? I didn't realize it was that long, but it certainly didn't feel that long. Look, the environment has dramatically changed. 15 years back when I had to raise capital, there were possibly 10 funds in the country that you knew who you could go to. I went to Gopal as well, and I went to a whole bunch of other people at that point. But there were 10. And you were circulating between these 10, and you were trying to figure that out. So now, also everybody has a finite amount of capital, and so your probability of getting funded is that much lower because you're circulating. Now, there is even people like me start something, and start funding and doing things like that, where you have capital and you feel excited about it. So I can't even count now how many funds are there in India, and every week you hear of something new that comes up as well. So the opportunity to get funded now is very, very large. The other side of it is the risk side. And I think enough people have now seen success at a very early stage. And our pink newspapers and our digital media have sort of made heroes out of them as well also.
And I think it emboldens a lot of people to now take this bet as well also. So I think like most other places, we are going to see a lot of people trying to take this and go forward in this route. If you were to take numbers 10 years back, how many businesses came out of one place as to how many are coming out of any other place, I think that number is significantly larger now. What would I say to people about how do they go about it? I think just think of a problem that you really want to solve. Don't try and solve a problem that somebody else is solving and you think you can do it better or cheaper or faster on that part. I think it's just the way to think about it. I think a classic example is people were trying to solve for convenience through e-commerce, and that really got solved through quick commerce. It didn't really get solved as much from e-commerce, but quick commerce really solved that. And I think just the way of thinking about that part makes a world of a difference. We've seen that around tech in this ecosystem, the entire SaaS boom that happened, and I have no doubt that we're going to see a lot of that happen with Gen AI out of Tamil Nadu as well, more than any other place as well also on that. As far as smaller businesses like or opportunities like finding sunrise in the category you play in, which is what I did. Like, I'm not in one of these tech businesses which are infinite scale kind of businesses. But in every business category that is a traditional business category, mine is a thousands of years category as well, there is always a new sunrise in that category as well also. And if people can look for that sunrise, that's the business that's likely to find any kind of success over a longer period of time. And today the capital is available to sort of patiently back you to make that happen as well. Coming to you, Gopal, we have a neighbor, roughly 3 kilometers to the west of us. And that neighbor is a city begins with B. Just a little ahead of us in the alphabet, but much ahead of us in terms of funding. Are you referring to Chennai West? I'm going 330 really kilometers further west, okay? Chennai West is how I thought it was called. I want to just, if I look at 2014 to the first half of 2024, Inc. 44 says 150 billion plus was raised in funding, roughly, across the board. It's a fairly largish number, I believe. If I got the numbers right, just 1 second. I just need to probably look at my numbers yet again. Roughly, 151 billion, correct. And the sad part is 3 cities, this neighbor, NCR and Bombay, accounted for 89% of the funding. Of this 151, how much came to Chennai? Just 4 billion. So 4 billion out of 151, we are just not even 3% of the total funding over the last 10 odd years. So since we are talking about invoking the spirits of entrepreneurship here, what explains this? 151 billion and only 4 billion to Chennai, Tamil Nadu? I think this is a complex problem, Chandu, and maybe a subject in itself, right? The biggest strength of Tamil Nadu is talent. I think talent is the story. Talent with a good attitude, talent with Shraddha, willing to work hard, talent to get into detail and get things done. So if you see in Tamil Nadu, one way you can argue is here this is Startup Singam. So I would say it's a Putin Singam. The Singams are all here. In fact, even police also sitting by the side, 1 or 2 Siritais, not only in Madhya Pradesh, but here also. But fundamentally, it's a caged talent, and a result, they all go to your city you mentioned, known as Bangalore West. Chennai West. Or this is Bangalore East. I don't know. I'm getting confused now, right? But I just think the reason so much of talent, if you go to a building in Bangalore, which I do, when I go to visit a company, I always go quietly, alone, unannounced, right? And I will hang around in the lobby, then I'll go hang around in the vending machine, go to the toilet, listen to people, observe people before I go inside. Because this is my way of warming up to the building, right? In the vending machine outside, Kit Kat, only Tamil you'll hear. Every building. And they'll say, sir, na Salem, sir. All the migration you see. So Tamil Nadu is a talent story. That is the biggest positive of this state, right? Now we are putting a measurement and saying
how much of capital came to companies which are headquartered, registered in the state of Tamil Nadu. We are saying that companies which are like ChargeBee or Freshworks, which are totally Tamil companies but domiciled for some other reason, is another category of companies that we have. So I think we should be very cognizant of the fact that we have to nurture the talent. Second thing I see in Tamil Nadu is a general aversion. I don't know, I saw Mr. Ripope somewhere. Ask him, right? These are people who are also hesitant to take money. They take money slowly, right? So there is a general reluctance saying, "Ayyo, panam edutittu namba seriya panna appo per kettu podom. I lose my name, I lose my face." There's a lot of shame-based culture also. People don't want to get shamed. So people are more hesitant, which I think is very positive, because also means they use their money more efficiently. I'm willing to argue that most of the companies funded in Tamil Nadu per rupee of equity have produced far more revenue and perhaps valuation than a rupee of equity gone into Bangalore. So there is a culture here. There is a culture. The state has a culture. So that may also be a second reason. I think the third reason, and I hate to say this, it sounds really stupid. I still remember when this conversation between S.M. Krishna and Madam Jayalalitha, right? And fundamentally, this conversation was about, Bangalore versus Chennai, the same thing you started. So it reminded me of that. And Mr. Krishna said, God bless his soul, said that basically, Madam, we have great weather in Bangalore. And Madam Jayalalitha, God bless her soul, turned around and said, but sir, that's the only thing you have, right? So this is on record. Now the question is, weather is a factor that you have to factor. There is a fantastic study done by an urban economist in America, where in 1960-70, when the US GDP per capita goes over a certain tripping point, suddenly investments are not being made in Minneapolis and Indiana and Ohio and Michigan and blah, blah, Pennsylvania. Everybody is investing in Texas and California and Seattle and Arizona, right? Weather is a factor. So we should make weather our friend and not our enemy. So the fact is, we make Tamil Nadu equals Chennai, Chennai equals Tamil Nadu. Actually, if you look at it, Tamil Nadu, the western part of Tamil Nadu, is a natural bet that we should put. The question is, how come IIT Madras has got no campus in Hosur? How come we don't have a huge tech park in Hosur where, shall we say, social relaxation is not applied? You know what I mean by social relaxation. So there are many, many things that we are not taking advantage of weather. Yes. Unfortunately, it's empty, but yeah. But I think we are not, talent is one advantage, but we have better weather than all of Bangalore. We don't have to go to Tiruvannamalai to find out the top of the mountain in Tiruvannamalai is 2,972 feet, which is same as Bangalore. But there is plenty of it in Coimbatore and Nilgiris and around Coimbatore basin on the plain. So these are three things I would say. Basically, talent is with us. We have an attitude of being very cautious in taking money, and we are worried about our name and shame. And thirdly, we are not exploiting weather by equating Chennai equals Tamil Nadu. I would say Tamil Nadu minus Chennai is where we should focus. Forget about Chennai. Okay, that's a very, I think, fascinating geographical, point. But Mithun, you are an investor now, and you've also been part of several networks. And now, when you look at the applications that you receive or the pitches that you hear, how many of them really are from Tamil Nadu itself, as opposed to from other places? Because if I look at even something like our Chennai Angels, last year I think we got about 2,800 applications. Wow. I would dare say, and of which I think we finally invested only in about 30, so one in about less than 100, one in about 100 or so. That's the hit rate. But if you were to take the number from Tamil Nadu, it is far lesser than from other states, some other states. Why is that the case, that there are not enough entrepreneurs wanting to pitch? They're looking at other kinds of monies, or they want to build other kinds of businesses. What is happening? Because you're an investor now. Can you just let us know what you see as the environment? Yeah, I will always be an operator. Investment just happens when you have capital. But otherwise, I will always be an operator. It's not my skill set to be an investor. Look, I have a very different take on this subject of why it happens. And I've briefly mentioned it to Gopal, and so
forgive me for repeating this again. You know, Tamil Nadu has been blessed. It's a region that had sort of peace for a very long period of time. You know, since in its recorded history, it has some less than 10 battles which have been fought as well also. The last one happened in 17th AD. I think it was the Dutch Anglo, the Dutch Anglo, whatever, Dutch East India Company that basically had a fight with the British East India Company. It gives you like 150 years of peacetime where people got educated, lots of things happened, things went right as well, and people became risk averse as well at the same time. You look at large parts of America today as well, nobody thinks about entrepreneurship, right? I mean, there are these large pockets, but going into a job is a very normal thing as well also. Whereas you take other parts of India, there's been so much strife as latest as 1947, you know, where people have fought and, you know, there's been wars and lost family members and everything. And so risk just becomes a part of life itself also. The second piece I feel is that when you live, and Chennai is a place where people leave from. It's not a place that, you know, because there is talent and people have done well and what we are now calling, I mean, this West Chennai is essentially an exodus of Tamilians leaving from here and going across over there. Gone there for weather maybe, but more so because capital was available over there. VCs went across over there, PEs went across over there, IT companies came across over there. All of this happened in the last 20 years. It's really hard actually to build. I'll give you my own example. If I stayed with my parents, I would never be able to build CaratLane. When you leave your home and go somewhere else, it's much easier to build a startup as well. Because your parents don't want you to fail. They don't mind if you don't succeed. But they don't want to see you fail. And that's just the love of parents at home as well also. And if you live in this city and in this state with your parents as well, you're really going to struggle because every day they're going to be worried about all the hardships that you go through as well. So the three cities which we are talking about are all exodus cities. People who have left their hometowns and come to these cities and are working independently across over there. If we can get more people to come in, like Gopal said, establish Hosur as a place like that and make that. And Hosur has, frankly, I just cannot understand why we don't exploit Hosur as well also. Just putting an airport there will change everything. But if you were to just exploit a center like that, you'd be amazed to see what a change you'll see. I might not see a lot of investments coming, a lot of companies coming from Tamil Nadu, but I see tremendous amount of businesses coming from Tamilians. So basically you're saying you can take the boy out of the country, but you can't take the country out of the boy. So you can take the Tamilian out of Tamil Nadu, but you still have the Tamilian within it. Look who runs the world today. And the top guys sitting in California and everywhere else have all come from this city and this state. Okay, so it's a neat segue for me to the next thing, okay? You know, Singapore had the same issue, risk averse. It's so risk averse, I was traveling once there. I asked my friend why he didn't take a U-turn at one spot. So he said, Chandu, I'll explain the fundamental difference between Singapore and India. In Singapore, unless something is expressly allowed, it is forbidden. In India, unless something is expressly forbidden, it is allowed. Okay. So then they said, look, we have such risk-averse people in Singapore. How do we build entrepreneurship in Singapore? So they imported entrepreneurs. They gave incentives. Why can't Tamil Nadu do something like this? You know, bring back the Tamilians at least, yeah, who are outside. What is it that Tamil Nadu can do to bring back this, maybe this uncaged Singam which went outside? How do you bring that fellow back here? Yeah, let us look at what is the cage, right? Because for us a cage is a mental cage. Correct. Right? Other than the fact we're not focusing. I think it's audience question time, I think, yeah. So we should stop with this question. Oh, it's time up. So they said 30 minutes and I've got the cue card which says 5 minutes, so... Okay, there's 9 minutes on the clock there. So, correct. So I think, I just be very brief, right? I think fundamentally for Tamil Nadu to change, we have to forget our past. Glorification of our past and living in some nostalgia is the worst thing that we can do. For example, saying that, you know, we have had this history, that culture, this person. It is time to, the past can be a burden as much as it can be a legacy, right?
So what happened in the last 50, 60 years politically, all these things are best forgotten when it comes to economics. It can be kept for politics. I think that is the first thing that I would say. And just forget about your past and who you are. There's too much, for example, a simple thing like social relaxation of liquor policy, all is unnecessary. The message you're sending to people is you are a very sticky, prickly place to work, right? So if you want to attract people, just forget about your past, just chill. And then as my daughter will say, after chilling what? Chill max. That's right. So I think this attitude of just chilling and not getting too, ஐயோ யார் வந்துட்டாங்க அவங்க என்ன சொல்ல போறாங்க ஐயோ நான் அது கரெக்ட் இல்லையே அவங்க தான் முன்னாடி நிற்கணும். This has to slowly go away, which is why I feel Tamil Nadu ex Chennai is where it can happen, right? So I think if you want to attract talent back, do it in places like Konganadu, do it in places like Krishnagiri, Hosur, where you can create a new environment. The other day, one of my good friends, again a Tamilian, again from Chennai, and again a super successful entrepreneur in his own right, also a member of my investment committee. I went to his son's marriage in such a beautiful place in Tamil Nadu, 140-acre golf course, 100-acre gated community, each house 1 acre. It was so beautiful. Bird life, all kinds of things. It's in a place just outside Karnataka in Tamil Nadu. When I see that place, it's called Clover Greens. We need to create these micro enclaves of Clover Greens where we have relaxed policies. People will automatically come. People will come only for pragmatic reasons. Nobody comes for sentiment. Sentiment is for conversations, not for pragmatic action. So I think we should forget about some of this past sentimentality and nostalgia when it comes to business and just focus on creating practically attractive situations. That's all I would say. What's your take? You know, you for a person who's been from outside, come inside, but still travel a bit all over the place, what would you say? And also, I just want you to touch upon, you know, is there a need, for example, in Tamil Nadu, Gopal, maybe you can also answer it a little later, given the type of businesses that you said and the nature of the entrepreneur, is it also time to relook at how we fund? Because I think the classic VCP model with the 220 type of structure for the LPs, you know, or the 5 to 7 year period, etc. Does it really work for all businesses? Or in Thai Chennai, for example, our earlier focus was also on these new age businesses. But in the last few years, we have gone into this more on the MSME side of things. We have 110 something called personal boards, you know, cohorts of 8 to 10 people, each of whom discuss their various issues, and a lot of issues get thrashed out. So when you have such businesses which maybe generate cash, should we have a dividending out policy, taking out money through royalties like how Shark Tank in the US has, some other different ways of imagining funding? So anyway, first, let me ask Mithun, what's your take on, you know, what can we do to bring either the Singam who's outside back or to uncage the Singam here? No, I think a lot has happened across India in building, and I think, forgive me, but I still think of the whole thing as one. And I think that the glass is certainly fuller than it was. You know, so we are doing well. We should recognize that first as well. The reason, and there are psychological factors and there are physical factors because of which people choose where they're going to work or what they're going to do as well also. The psychological factors today are, you know, at least I feel, is that people leave, you know, want to be in a place, safe environment where other people are building as well. And that's like an ecosystem that I want to go and work and sort of do that. And I feel that if you were to choose an area where you can fix for all of these things and build that, and I personally am a massive fan of building anything in Hosur. Maybe I've spent so much time in Hosur because of the factory over there that I'm a big fan of that as well also. But I just cannot, I feel like that's the kind of spot to pick up and say that you're going to build one large epicenter. Second, what is everybody scared of? Failing. If you were to really believe that you celebrate every kind of failure and that's the message that goes across to every single person. You know, I saw this really strange thing in Sri Lanka. I went to a casino once over there. If you lose 1,50,000 Sri Lankan rupees in that casino, they give you 10% back.
It's so odd because they say, take this 10%, but please don't come back and play here today. You know, another day or whatever it is on that part. It was so startling to me because what they're really doing is leaving you with a feel-good factor. And you will again come back and take this opportunity again. We are always only celebrating success. We have to learn to celebrate failure as well also, because nobody succeeds in one attempt. Everybody takes, I mean, most people take 1, 2, 3 attempts before they really get things right. In my case, as I'll tell you, nobody really knows in 2001 I started CaratLane. It used to be called Gemlinks back then. And it didn't work out. I tried for a year. I tried to raise capital. I didn't know how much to ask. I asked for $50,000. And the guy realized I'm not serious. And so he didn't give me the money as well also at that point. You know, but it takes 2, 3 attempts to figure these things out. So unless you learn to celebrate failure, you will never create a safe environment as well for people to come and start something. The other parts, which are solve for the weather and solve for the infrastructure and everything, that's the only role that the state has. They can only solve for that part. Beyond that, I think everything else has to become on people who really benefit from this ecosystem, which are either entrepreneurs who have benefited, investors who are going to benefit, or any other person who does that part. That's the one way to stop the drain, and the way to also motivate more people to think bigger and sort of go out there and build something large. So, Vidudalai, Gopal, how does one give Vidudalai to the caged Singam? Who should take the lead and how? He has given some pointers, you have given some pointers. Only one leader is possible, and that is our mother called India. We are integral to India. Everything that happens to here is because of India. That realization itself will be a very big progress. We are just one angam of this wonderful country. So the leadership, we should see how to also look at what India is doing and not see anything we do in isolation. I'm just stating the obvious. Everybody knows it. There's not one thing that I say which is new. But sometimes I think people forget what is obvious. Within the state, I think fundamentally, minus Chennai is most important leadership move. Saying we do not care what happens in Chennai. We will only care about what happens in Kongunadu, or of course my favorite town, Madurai, which is, I always think is the greatest place in the world. So I think we should focus on places outside where people are actually be willing to come, there are nice, lifestyle can be better, etc. Third thing to remember, Chandu, is what the point that Mithun said. Building a business with the intention to sell is automatically happens when you take funding. You already sold your company, some part of it. You sold a lot of your power to take decisions. So you want to get to IPO, truly built to sell. So that is only 1 to 2% of the economy. Tamil Nadu's greatness in SME is the envy of every state, not just in India, but in the world also. You go to Coimbatore, I think you just inhale, you start a business. Right? Or Tirupur, or Erode, or Karur, and on and on. So let us not forget that we are discussing 1% here. We are not discussing that 99%, which makes Tamil Nadu so unique. If you ever want to buy a machine to take nitrogen into bags of snacks that you want to pack, I was looking at doing this for some Hindu organization. Only places in Coimbatore. And there are many, many such examples you'll find in Tamil Nadu. So let us not forget SME Tamil Nadu. Maybe that is the Vidudalai Puli. And maybe this is the uncaged lion. By the way, yesterday I saw a meme which came, like top ramen noodles, there is a top Lakshman noodles from Coimbatore. So, there is no Lakshman Rekha for SMEs, I think, in Tamil Nadu. Just one last bit, time's up, I know. On funding, do you think very quickly, can there be a change in how we look at funding given the nature of the beast that we have in Tamil Nadu? Well, I think the model works for a certain set of companies. Gopal taught me about MES funding. I remember once I took an ice cream business to him, and he said that kind of business should have MES funding on that. Then there are businesses which can be revenue-based funding as well also on that. And I think there can be 20, 30 creative models. You spoke about Shark Tank, then Mr. Wonderful alone lists out some 10 models of how to do transactions and do that. And I think all of those are absolutely valid. It's sad to see that the Indian Shark Tank doesn't have that, but I'm sure we can have that across over here.
And you know, those are the more interesting ways of helping other businesses scale, because very hard to take a risk on every business saying only IPO will happen. Yeah. I just want to add one small thing, Chandra. I still remember when TIE, first time they did awards, I organized awards program in 2006 or something. I remember it was in Children's Theatre. The time it was still there. And very graciously, Kalaignar himself agreed to come. Wonderful. For him to come for a function like this shows how he understood the power of entrepreneurship. And along with him, Ms. Kanimuri also came. And she gave a very beautiful speech there, where she said, entrepreneurs need to be recognized. They're like artists. When they fail in particular, they need to be celebrated. And that is so important. And I think what Hemchandar and this entire group are doing in terms of recognizing, I want to say a big hand for all of them for putting this together. I still remember that speech. Can you imagine the Chief Minister of Tamil Nadu coming and saying, I will come and give away awards in 2006-07. That shows his vision. So I think, you know, Startup Singam has got some thoughts on how it can reimagine funding also for the nature of business that we have in Tamil Nadu. You know, I remember Deng Xiaoping many years ago when he took over the reins from, and he completely changed the direction of China. And he said, when people said, you know, Deng, you're not following the tenets of communism, he made a very famous statement, I don't care about the color of the cat, so long as it catches mice. So I'm hoping that Startup Singam will catch more than mice, and later on it will become, you know, it will really help uncage all the animal spirits within this room. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's been wonderful. Thank you. Thank you for this wonderful conversation. May I please welcome on stage Mrs. Vimala Rani Brito, Director for Career and Dev Logistics, Managing Director for Estel Hotels and Resorts, along with Mr. Hemachandran and Mr. Balachandar. I'd also like to welcome on stage the Director for Basics Apparel, Mr. Suhail Sutter. Hi Suhail, welcome. Thank you for joining us. Thank you Mrs. Brito, Romba Romba Nandri. You know, this is the nice thing when you have entrepreneurs, venture capitalists all on one stage. They're all invariably friends. The camaraderie is next level. It's so nice to see that. Can I have you all just take one step forward so we can have a much nicer group photograph, if that's all right? Thank you so very much. Romba Romba Nandri. ஒரு அழகான டிஸ்கஷன் இந்த மேடையில். Ladies and gentlemen, one more time, huge round of applause for Gopal, Srinivasan, Mithun, Sacheti, and our moderator, Chandu Nair. Thank you. So in the same way, in அடுத்ததாக இந்த மேடையில் we have an expert talk. We have someone who is a serial entrepreneur. அதாவது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இவருக்கு ஃப்ரீயாக இருந்தால் இவருக்கு பிடிக்காதுங்க. அடுத்ததாக என்ன பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம், வேறு என்ன வெஞ்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு எப்போதும் இவர் மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கோம். ஸோ we have here with us the founder of Vetri Systems, Rev IT, Medall, the former joint MD of First Source. He's also an investor. ஸோ இவரோட வெஞ்சர்ஸோட லிஸ்ட்டெல்லாம் படிச்சுட்டே இருந்தோன்னா நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு ஈவினிங் முழுக்க இங்கே தான் உட்காந்துட்ருப்போம். ஸோ I'm going to cut it short with that. Please join me in giving a warm welcome to Mr. Raju Venkatraman as he joins us on stage. Vanakkam sir, requesting your presence. உங்களோட எக்ஸ்பர்டீஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப், ஒரு வெஞ்சர், ஒரு ஐடியாலேருந்து டு டேக் இட் டு ஃப்ரூஷன், what are the challenges they may face? நித்யமா நீங்கள் சொல்லுவீங்க உங்களோட எக்ஸ்பர்டீஸ்க்காக. தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் யுவர் தாட்ஸ்.
Namaskaram to all. ஹேம் என்னை கூப்பிட்டுட்டு ஸ்டார்ட்அப் ஒரு 100 பேர் இங்கே இருக்காங்க, ஃப்ரம் 1 crore to 30 crores நீங்கள் தமிழில் பேசணும், அண்ட் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கும் அப்படின்னு பேசுங்க சொன்னார். நான் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினியாக கேட்பரிஸில் இருக்கிறத எனக்கு ஒரு 6 months stint I was in Induri in Maharashtra, a small village with a farm. That place was not running well. So, என்னோட executive VP of HR, Arun Joshi, என்ன every 4 months, 3 months பார்ப்பாரு. அவர் என்கிட்ட சொன்னார், so what did you learn? நான் சொன்னேன், I learned a lot. So அவர் உடனே சொன்னார், come on, don't do this. Please tell me, what did you learn? And I said, I learned in 4 months what not to do from that place. And in anything, while we learn what to do, it is important we figure out what not to do, particularly in startup. Startup, பார்த்தீங்கன்னா, there are different phases. 0 to 1 crore is very difficult. 1 to 10 crore is somewhat easier. 10 to 30 crore is lot more easier. So I'm going to talk to the 100 startup Singams that are sitting here and give some of my experiences. There are phases in each of the stage. In each of the stage, you will have form, norm, storm, and then you get to performing. So these 4 phases, what can you do? In the forming stage, ideas, values, team building, financing, these are all important. In the stage, don't worry about role clarity. Worry a lot about goal clarity. Where are you going? How are you steering the ship? So stay focused on goal clarity and build the team. And everybody works together, everybody sells at that point in time. Then when you get to the norming stage, you have to build the culture of the organization. You need to start bringing in performance management, metrics that are critical. And when you do that, storming will happen. Lot of people, you will go and put role clarity. I have done that. People don't like that because there was goal clarity. Now you are putting individual accountability and all that. So at that point in time, lot of people will leave you. Don't get fluttered. Just continue to do, and the organization will start performing. I've made innumerable mistakes. I have mentored probably over 40 to 50 very good entrepreneurs. Some are multi-billion dollars today in valuation. And what I'm going to talk about are experiences from those. Broad category of mistakes that are there. One is, for me, it was legal documentation. You have to be very serious and read the documents. I don't. எங்கிட்ட ஒரு டீல் நடக்கிறத என்னோட அட்டர்னி சொன்னார், ராஜு, you need to have spectacles. You signed this document, I can't believe it. So it's important that you are very disciplined in protecting the legal part and the compliance part, because you will become successful, and all these that you don't pay attention, they will come into trouble. And when you look at mistakes, I always classify mistakes as minor, major, critical, and fatal. Fatal mistakes. So minor mistakes, these you can do. In the interest of time, I can't get into it. But what was a minor mistake sometimes can become a critical error, and it can create a lot of damage for you down the road. Secondly, partnership alignment. இப்போ நிறைய entrepreneurs நான் பார்த்துருக்கேன்,
4 பேர் இருப்பாங்க, 2 பேர் வந்து they will say, okay, I am going to support you, I'll work, but the 2 of you leave the job, நீங்க போய் ஆரம்பிங்க. And invariably, இவங்க கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சு கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க. அந்த 2 பேரில் ஒரு ஆளோட wife, I'm not blaming the wife, she thought she is marrying an entrepreneur and she wants lifestyle. இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ரெஸ்ட் பிஸ்னஸில் குறைஞ்சி விடுறது, இவர் ஒருத்தரே ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு. அண்ட் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து வீட்டில் கேட்பாங்க, ஏன் நீங்கள் மாத்திரம் வேலை பண்ணுறீங்க, பார்ட்னர்ஷிப்பில் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்குதே. ஸோ ஸ்டாட்டிக் models of partnership, you have to be careful. The misalignment can happen with investors also. Initially, உங்கள்கிட்ட வந்து investors, I want revenue, I don't care about profitability சொல்லுவாங்க. Don't believe, generate cash. While you take the investment, I'm not telling you don't take it. Align properly with your partners, with your executive leadership team, with your investors. Make sure you are doing it. The third area that I found, particularly in the 1 to 10 crore range, pricing discipline is lost. You have to think revenue minus cost of goods sold is gross margin. Gross margin has to be 40+%. And your SG&A, sales and general administration, you need to fund 20%. Then only you can grow from 10 to 40 or 10 to 30. And many a times I have seen people say my margin is 20%, but they don't factor the cost of SG&A at all. You cannot scale without building sales and general and administrative cost as you grow the organization. So price your deals properly. The next thing is EBITDA should be 20% is the minimum that I would say we should focus on, not in trading business. Trading business scale is different. 6%, 4%, 3% also. I have seen successful entrepreneurs build a very large empire. But focus on metrics. One of the metrics, please, P&L-na என்னன்னே நிறைய entrepreneurக்கு தெரியறதில்ல. They are tech gurus, they have brilliant ideas, but they don't understand the value of actually having somebody giving them a management information system report. They don't build it. You can get up to 10 crores, sometimes if you're lucky even to 30, but you may have the potential to become 300 if you bring these discipline and rigor. So please focus on those. Any shortcut at that point in time will look like a major error, but bankku pogum konjam fudging and fibbing agum, adudha will create much later fatal errors in the organization. Now the next one is rigorous reviews. Please take, as a leader, your reviews very seriously. I have examples of entrepreneurs, I will help them raise 4 crores, 5 crores. Adu mattum rigorous review. Put together the business plan, ellam பண்ணுவாங்க. இந்த பணம் வந்த பரமா they won't come at all for reviews. They think they know everything and they think they have learnt everything. And ஒரு 1.5 to 2 years endல 4 crores is left to 0. Then they will come back and say, sorry, we made all the mistakes that you said. So please take monthly reviews, get some advisory people into the team, make sure you listen, but you do what you want, but you listen to everybody. And entrepreneurs who listen are going to be very successful. It's very difficult. I also want to touch upon key people leaving the organization. Many of them I have seen have worked hard to build great product, great services, and the IP is lost, stolen. In some cases, business model is stolen, and in some cases, the secret sauce that the entrepreneur, everyone has their secret sauce. They figure out how to be successful in a competitive market, and that secret sauce is lost. Now, how do you protect yourself? Particularly if you are building a hyper-local business,
it is very important that your business model, your network that you create is protected so that somebody doesn't just take it and build it better, because there are enough funding available for anyone who can talk intelligently on these. So it is very sad to see value destruction happening in many startups, partly because of partnership misalignment, partly because of lack of discipline and so forth. The last but not the least, I also want to say my toughest challenge, judgment is everything for an entrepreneur. Sorting players and pretenders is the toughest job of an entrepreneur, because the pretenders look so good. They look way better than the players. So be careful, have your guard up, don't give your mental space to everyone easily, particularly when you are in the 10 to 30 crore range. You have to be guarded. And the next thing is technology disruptions are happening. AI, ML, AR, VR, it will upset. You have loyal customers, you have sold to them, but you're not bringing the new technology to them. They will leave you. Your attrition of customers will start happening. So please stay abreast of what is the technology that is happening in the marketplace. And marketplace disruption, consumer behavior changes. Your customer may be losing the market share because of their leadership skills. So don't invest too much time with a customer who is not going to be strategic for you. And in all the troubles that I have had, my customers have bailed me out. Not my investors, my customers. They become so loyal to you, and they have become. My second venture was completely funded by one of the largest healthcare company, United Health Group. They didn't even take 1% of equity. They asked me to put money to solve a problem, and they gave me $25 million of business a year. So find the right customers. If you are selling to smaller customers, you have to be careful. My time is up. So to close with, entrepreneurs, please bring speed, clarity, energy. You need lots of energy and courage every single day, and achieve a lot and enjoy the success. And to Haim and Balachandar, thank you. Thank you for having me. And my best to Startup Singam. I think it's going to be a phenomenal thing that will make entrepreneurs resonate with the opportunities that are there and help us grow. Thank you. Thank you, Haim and Balachandar. Thank you, sir. If I can have you stay back one moment. We just wanted to show our appreciation for you joining us. Vangama. Thank you, sir. Romba romba nandri. Thank you to Haim and Bala. Ladies and gentlemen, Startup Singam in the television show anthem kana grand launch இப்ப இந்த மேடையில உங்களுக்காக. Sit back, relax, enjoy the show. மோதிடு முன்னேறு கனவே ஆயிரம் கொண்டாடு முயன்றால் மாறிடும் முன்பாடு தடுத்தால் தோல்வி கால் பந்தாடு உழைப்பால் ஓங்கிட ஊர் கொண்டாட தரமே தாரகம் என்றாடு தமிழார் ஆலைகள் உன்னோடு தலை தூக்கி வாழ பால் கொண்டாட
சிங்கம் சாட்டை எடுடா கனவை எட்ட கனவை தட்டு ஸ்டார்ட்அப் சிங்கம் வேட்டை முடிடா எட்டு திக்கும் தேரை வெட்டு ஸ்டார்ட்அப் சிங்கம் சாட்டை எடுடா கனவை எட்ட கனவை தட்டு ஸ்டார்ட்அப் சிங்கம் வேட்டை முடிடா எட்டு திக்கும் தேரை வெட்டு வெற்றி பாதையிலேறு முள்வெளிகள் வீறு பின்னால நடை போடு போர்க்களம் கூடும் பாரு மண்ணில் வேறென உண்டு உண்மை புறமாக்கு மரமாய் நீ உருமாறு அச்சங்கள் வெட்டி போடு யுத்தம் போரிட ரத்தம் ஊரிட யுத்தம் கோரிட வானன்பா சந்தேகம் ஒத்தி போடு சக்கப்போடு வாத்தேன்பா உன் வாழ்க்கை உந்தன் கையில் தட்டாது வானன்பா உன் தோளில் மாலை ஏறும் பாகை சூட வானன்பா Ladies and gentlemen, presenting to you the anchor of Startup Singam, Angeline. When she signed up for this project, நிச்சயமா டிவில ஷோல ரொம்ப அழகா பேசுவாங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா மேடையில இந்த மாதிரி ஆட வைப்பாங்கன்னு முதல்ல சொன்னாங்களா? இல்லை எனக்கு இல்லை எதுவும் சொல்லலை பட் டான்ஸ்லாம் வராது அதனால தான் ஒரு சின்ன ஒரு கேமிக் மட்டும் பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இட் ஃபீல்ஸ் ரியலி ரியலி நைஸ் டு ஸ்டாண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ ஆல் அண்ட் இந்த ஒரு ஷோக்கு ஆங்கர் அப்படின்றப்போ இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ என்னோட கரியரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஷோ அப்படின்ட்டு நான் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம் ஷோவை பார்க்குறேன் பிகாஸ் இதில் வந்து இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் நாலேஜ் அண்ட் கரேஜ் டு ஆக்சுவலி ஹோஸ்ட் இட் இது சும்மா மேடையில் நின்று அப்படியே பேசிட்டு போயிடுற மாதிரி ஒரு ஷோ கிடையாது அப்படின்றத முதல் மீட்டிங்லேயே எனக்கு வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் அண்ட் டீம் டிரெக்டர்ஸ் எல்லாருமே புரிய வச்சாங்க ஸோ எஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் சோக்கிங் இன் இட் அதுக்கு டைம் எடுத்துகிட்டு நான் அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பொறுமையாக பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஹோப் ஐ வில் டூ மை பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் டு தி என்டையர் டீம் இந்த ஒரு மேடை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னால் முடிஞ்சதை என்னுடைய பெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம கொடுப்பேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு ஷோ இஸ் அ ரெவல்யூஷன் ஐ பிலீவ் நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு புது ஷோ அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அவங்களுக்கு வந்து நாட் ஜஸ்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அது கூட ஒரு மிகப்பெரிய டேக்அவே இருக்க போகுது அப்படின்றதும் ஒன்று இருக்குது பிகர் சப்போர்ட் டு தி ஆடியன்ஸ் as well so thank you so much for having me as the host thank you Angeline இந்த ஷோவோட முதல் சீசன் ஹோஸ்ட் பண்ணி முடிச்சு கிட்டத்தட்ட இட்ஸ் கோயிங் டு பி எஜுகேஷனல் இட்ஸ் லைக் ரியல் டைம் MBA உங்களுக்கு மேபி சீசன் 2ல we will see a startup of your own at the end of this மேபி எஸ் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் வெரி வெரி இன்ஸ்பைரிங் ட்ரஸ்ட் மீ when I say that ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஓ we can also do this there's an opportunity this way why not நம்மளே ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணலாமே அப்படின்னு லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ் நம்ம மண்டையிலேயே அப்படியே திணிக்கிற மாதிரி இருக்குது இட்ஸ் ஜஸ்ட் ப்ளூமிங் ஆல் ஓவர் ஸோ ஐ மைசெல்ஃப் ஃபீல் தட் நிஜமாக உண்மை கூட ஆகலாம் பட் யா lot of learning from my end அது நடக்கச்சே மறந்துடாதீங்க credit goes to Sahitya but thank you and congratulations huge round of applause for Angeline ladies and gentlemen thank you so much thank you we wish you all the very best I'm sure it's going to be amazing Republic Day 26 January we'll get to see the first episode all the very best thank you ladies and gentlemen Startup Singam oda anthem launch நீங்க பாத்தீங்க ரொம்பவே அழகா இருந்தது dancers எல்லாம் ஆடுனாங்க we introduced to you on the show oda anchor but let's take a look at the Startup Singam theme video. தமிழா மோதிடு முன்னேறு கனவே ஆயிரம் கொண்டாடு முயன்றால் மாறிடும் முன்பாடு தடுத்தால் தோல்வி காப்பந்தாடு உழைப்பால் ஓங்கிட ஊர் கொண்டாட தரமே தாரகம் என்றாடு தமிழா நாளைகள் உன்னோடு தலை தூக்கி வாழப்பால் கொண்டாட
Startup Singam பேட்டை முடிடா எட்டு திக்கும் பேரை வெட்டு சின்ன சின்னதா கண்ண கண்ண வெள்ள பழிச்சிட கண்ண செய்தா நைட் மேட்ச் வர பயத்துல நைட் ஃபுல்ல ஃபைட் போட்ட எனக்குள்ள ஃபியூச்சர் தேடி பூச்சி புட்ட தனிக்குள்ள விழுந்து கவலையில எந்த கவலைனா இருந்த கவலையில மூட்டை கட்டி நான் ஹார்ட் ஒர்க்ல கரெக்ட் ஸ்டேஜ்ல முட்டி போதி தட்டி தூக்க வரவா வெற்றி பாதையிலேறு முள்வெளிகள் மீறு பின்னால நடை போடு போர்க்களம் கூடும் பாரு மண்ணில் வேரணம் உண்டு உண்மை குறவாக்கு மரமாய் நீ உருமாறு அச்சங்கள் வெட்டி போடு யுத்தம் போரிட ரத்தம் ஊரிட யுத்தம் கோரிட வானன்பா சந்தேகம் முத்தி போடு சக்க போடு வாப்பெம்பா உன் வாழ்க்கை உந்தன் கையில் தட்டாது வானன்பா உன் தோளில் மாலை ஏறும் பாகை சூட வானன்பா Startup Singam, Startup Singam. Startup Singam, Startup Singam. Startup Singam, Startup Singam. Startup Singam, Startup Singam, Singam, Singam. ரொம்பவே அற்புதமா இருந்தது. நம்ம எல்லாரும் நிச்சயமா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் வந்தோரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு. ஆனா இனிமே இந்த சீசனுக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் நிச்சயமா என்ன கேட்க போறோம்னா வந்தவங்க எல்லாரையும் வளர்க்க வச்சது ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம். தட் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். திஸ் ஷோ இஸ் கோயிங் டு கிக் ஸ்டார்ட், amplify, be the rocket fuel to the dreams of many entrepreneurs in the state. So thank you so very much once again for joining us here for the launch. So it's about time we find out in detail in the show a concept and ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் மணி ட்ரீன்னு ஒரு கான்செப்ட் they're going to be introducing on the show. What is this money tree? What is the format of this show? இதை பற்றி எல்லாம் வெளாவரியா பேசுறதுக்கு I'd like to welcome on stage the founder of Lotus Meta Entertainment, Mr. Suresh Iyer. To everybody, I think we'll first cue is money tree. Right. So we have seen this all started with the vision, and we have gone through vision of him and Bala, and vision converted into the mission, which is which involves all the startups and the investors and the entire ecosystem. This required a vehicle to be delivered, and that's where we came in. A vehicle can be a mid-size sedan or a super luxury SUV. And when we were having the discussions with Hemachandran, he said, yeah, I want a super luxury SUV at the cost of a mid-sized sedan. And that made us again think like a startup. We were able to put together a show in a very short time. We can preview the AV. Are you playing the AV first? And since the medium of television and films is a collaborative endeavor, this is not possible without the team, which is almost like 150 strength, and led by Mohan. Mohan, the director, show director, please shout out to you and the team. And look forward to all your support and cooperation to make it a great success. Thank you very much. Congratulations.
Thank you, sir. Thank you so very much. Arthada, I'd like to invite onto the stage Star Vijay Associate Director, Product and Revenue Strategy, Mr. Arun. Vanakkam, sir. Welcome. If you can tell us a little bit about the platform in the show ku pinnadi irukra team. See, ஒரே விஷயம் ஒரே வேர்டில் சொல்லணும்னா it is very exciting. நிறைய startups, நிறைய the format வந்து it's actually never tried in Tamil Nadu before, and we want to take the celebrations down to every single partner in Tamil Nadu, and we want to celebrate Tamil Nadu in a much bigger way. So அதுதான் இப்போ விஜய் டிவியோட motto here, and பெருசா பேசுறதுக்குன்னு எதுவும் இல்லை, but let's take it and see how things goes. Thank you. Thank you, Arun. Just 1 second. We want to take this opportunity to show our appreciation. Thank you so very much. Hemachandran, if I can have you stay back. Mr. Balachandran, if I can have you join us on stage. இப்போ அடுத்ததாக இந்த மேடையில் we're going to reveal to you our investors for the show. We'll also take the opportunity to honor them, thank them for their participation and support. Our very first investor is IN44 Capital. We have the co-founder, Mr. Satish Ganesan. Huge round of applause, ladies and gentlemen, as we welcome Mr. Satish Ganesan on stage. IN44 Capital specializes in scaling early-stage B2B tech startups, leveraging deep expertise in investment banking and innovative growth strategies. They support over 60 startups, driving technological and industrial advancements. I also believe we have Mr. Pandya-Rajan sir in the house. Vanakkam sir, vaanga. If I can have you join us on stage to felicitate all of our investors. உங்களை பற்றி புகழ்ந்து பேசும்போது நீங்கள் வரல, ஆனால் அப்புறம் வந்துட்டீங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி நல்ல விஷயம்லாம் கேட்டால் உங்களுக்கு காது கூசும், தெரியும் எங்களுக்கு. பட் தேங்க்யூ ஸோ வெரி மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். 2 அடி முன்னே வந்து ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். Next, Mr. Ajesh Saklecha from the JIFF Board, Investment Committee for Jito Incubation and Innovation Foundation. The Jito Angel Network is a not-for-profit organization supporting over 350 startups with investments exceeding 225 crores. They've been recognized as the best angel network by Venture Intelligence and Inc. 42. After this, Mr. Manu Iyer, General Partner from Blue Hill Capital. They're an early-stage fund that invests between $100,000 and $500,000 in innovative startups focusing on deep tech, IoT, industrial and clean tech sectors. Ladies and gentlemen, நிறைய investors இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கை தட்டி எல்லாருக்கும் appreciation காமிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். Thank you so very much. If we can keep the applause going. Next up, from Crescent Innovation and Incubation Council, we have their Executive Director, Mr. Parvez Alam. CIIC is a one-stop shop startup incubator that fosters an entrepreneurial ecosystem for students, faculty, industries, investors, and society. Mr. Parvez Alam. Welcome, sir. Thank you so very much for joining us here today. Next, from Magnifique Capital Trust, the President of Investments, Mr. Anand Gupta. Magnifique Capital Trust is a SEBI-registered Category 1 AIF venture capital fund based in Hyderabad, India, focusing on early-stage startups with high growth potential. Their investment portfolio spans sectors such as electric vehicles, edtech, fintech, SaaS, D2C, deep tech, agritech, AI, ML.
Thank you once again for your support. And sir, இங்கே முன்னாடி வந்து ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணலாமா? தேங்க்யூ. அங்கேருந்து ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் என்ன முறைச்சிட்டு இருக்காங்க, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. Next from Metis Family Office, Mr. Suresh Ramanujam, the Managing Director. Metis Family Office was established in 2010, headquartered in Chennai, is a multi-family office founded by experienced bankers. They provide comprehensive advisory services to family-owned businesses, focusing on business, family, personal wealth, and legacy planning. From Native Lead Foundation, Mr. Sriram Sankaran, the Director of Native Lead Foundation, and Veda Arun. Native Lead Foundation is a pioneering investment firm that champions the intersection of financial growth and community empowerment by focusing on initiatives that benefit underrepresented communities. They blend strategic investment with a vision to create lasting positive change. Next, I'd like to welcome Mr. Devanand, the Chief Strategist for Navyu Global. Navyu Global is a forward-thinking investment firm that thrives on identifying high-growth opportunities across diverse markets. With a keen eye for innovation and an unwavering commitment to excellence, their team strategically navigates the global investment landscape to deliver sustainable results. Once again, ladies and gentlemen, if I can encourage you to keep the applause going for all of our investors, I would deeply appreciate it. Next up, from Pontac VC, their managing partner, Mr. Prem Bhartasarathi. Pontac VC is a venture capital firm that specializes in nurturing breakthrough startups with transformative potential, with a focus on innovation and global scalability. Next, from Chennai Angels, I'd like to welcome the Executive Committee Investor, Mr. Chandu Nair, and Mr. Shankar to please join us on stage. The Chennai Angels is a leading angel investment network dedicated to fostering entrepreneurship and innovation across India. With a keen focus on early-stage startups, their members bring a wealth of experience, mentorship, and capital to help promising ventures scale, driving growth in sectors ranging from technology to consumer goods. Ladies and gentlemen, if I can get you all to put your hands together, join me in convincing Mr. Shankar to please join us up on stage. Sir, we can please have you up here. Thank you so very much. Next, from the UAE Tamil Angels Network, the founding members, Mr. Alex Pavan. Welcome, sir. The UAE Tamil Angels Network is a dynamic group of investors committed to empowering Tamil entrepreneurs globally. Focusing on nurturing startups with high growth potential, the network combines capital infusion with mentorship, enabling innovative businesses. Next, I'd like to welcome Mr. A.B. Chakravarti, co-CEO of Upaya Social Ventures. Upaya Social Ventures is a pioneering impact investment firm that focuses on scaling social enterprises in India with a mission to create sustainable livelihoods and foster economic inclusion. Ladies and gentlemen, a little bit of appreciation for Mr. Chakravarti, who's up here on stage. And now for our guest investors, from Car Technologies, Mr. Maran Nagarajan. Followed by Mr. Mohan from Ipope. ஓகே ஸோ இவங்க தான் எங்களோட இன்வெஸ்டர் கம்யூனிட்டி. நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 4-5 இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இது விஷயம் கேள்விப்பட்டோன்னே எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் இதில் என்ன யூனிக்னஸ் மற்ற ஷோக்கும் இதுக்குன்னா, ஃபஸ்ட் வி வாண்ட் டு டூ தி டியூ டெலிஜென்ஸ். அந்த ப்ரீ டியூ டெலிஜென்ஸ் எங்கள் சிஇஓ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். இவங்க எல்லாருமே ஏற்கனவே ஜூம் கால்லையும் பர்சனலாக மீட் பண்ணிவிட்டு
இந்த ப்ரீ டியூ டிலிஜென்ஸ் ஓகேன்னு சொன்னோன்னா தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து this is not just for a name sake we are doing, this is a very serious commitment from all those investors. A great round of applause for them, because இன்வெஸ்டர்ஸ் இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த ஷோ பண்ணுறது வந்து ஒரு சும்மா ட்ராமாக்காக இல்லாமல் ஜென்யூனாக பண்ணணும்னு நினச்சோம். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் தி இன்வெஸ்டர்ஸ். ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தி இன்வெஸ்டர்ஸ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் anyone to speak. சுரேஷ் சார், நீங்கள் ஒரு தமிழில் பேசுங்க. தமிழ்நாட்டில் தமிழை பற்றி பேச வேண்டியிருக்கு. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Startup Singam itself is one startup which was started very early, and that startup is wanting to help other startups. Okay, but yes, it's a very brave idea. Startup Singam, அதாவது ஒரு ஸ்டார்ட்அப்பில் என்ன வேணும், ஒரு ஐடியாவை வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வி ஆர் சால்விங்னு தெரியணும். அந்த ப்ராப்ளம் ஒரு லார்ஜர் ப்ராப்ளமாக இருக்கணும். அந்த ப்ராப்ளத்தை ஒரு இன்வெஸ்டர்கிட்ட போய் பேசணும். அந்த இன்வெஸ்டர் அதை நம்பி பணம் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த வெஞ்சர் வந்து ஒரு ப்ராமிசிங்காக இருக்குன்றது ஒரு மக்களுக்கு காமிக்கணும் இல்லையா? இது எல்லாமே இந்த ஸ்டார்ட் அப் சிங்கமில் நடந்திருக்கு. They had an idea, they went to Mr. Kumar Vembu sir, he has seen the idea, he has invested the money and then kick-started the process, and then we have reached to curtain raiser, and more episodes will talk more about this venture. Okay. What is the problem they are solving? Inniki Gopal and Mithun sonna madri, the startup investments in Tamil Nadu is the lowest to a large extent. And that is the big problem I think Startup Singam is going to solve to a large extent. Of course, Startup Singam alone is not enough. Nariya Singam theva idukku. இந்த சிங்கத்துக்கு கூட நிறைய புலியெல்லாம் தேவை. ஸோ அதனால் there are so many investors and more startups has to come. ஸ்டார்ட்அப் வந்தால் தானே இன்வெஸ்டருக்கு வேலை. ஸ்டார்ட்டவே பண்ணலன்னா இன்வெஸ்டருக்கு என்ன வேலை இருக்குது? ஸோ அந்த வகையில் வந்து the problem on hand is Tamil Nadu deserves this. We can't be like this. There needs to be more and more people has to come forward to start ventures. So அந்த வகையில் இந்த platform is a powerful platform, and Hema and Bala are the two very ordinary guys wanting to do some extraordinary thing like this. You know, putting together a big idea, you know, which normally a large companies or large media companies or large institutions or large funds may try. But these guys said that we should take up this idea because there is a larger purpose here in terms of, you know, promoting entrepreneurship in Tamil Nadu is one aspect. Second most important thing is this show should be a credible show where when people shortly, they see 1,600 companies and went through 7 layers of filtering process, also done the diligence of many of the startups, and then only 53 startups are going to be, invested. So which means that they wanted people who come on the show should definitely get money, and so they wanted real investors who can actually back this idea to bring more and more credibility. So that way the intention is good, the purpose is large, and is much needed for Tamil Nadu. So that way, I'm happy to be associated with this. What we do, why we are here, I run a family office. So I work with primarily family-owned businesses. So we advise them on 4 key parts of business, family, and wealth and legacy, which are 4 key pillars for any entrepreneurs. And the reason why I'm here is, one, I'm here because of few of our clients who are investors here, who are media shy, who doesn't want to be known, who are under the radar. So that is the blessing on which I'm here on the stage. Technically, they should have been here. The reason why I'm here, I want to share some 5 thoughts on why family businesses should invest in, be part of this. One is, it is important every family business should keep their eyes and ears open to understand what is happening in the startup ecosystem, because every day, every moment, your business is getting challenged from somewhere, from some village, some country. So it is important that you need to keep your eyes and ears open and be in this ecosystem. Because today the world is like you need to learn to live with competition. It is not, you have to live literally with competition. For example, you make products, and you serve it in, you sell it through online platforms,
And online platform, okay, they get the entire data about your product, how it is selling, which company, which people are buying, what price is okay, all that. And with that, they develop their own private label to compete with your own product, right? Second, you take Swiggy, Zomato, and all these kind of people, they do delivery, they have enough and more data, and they have their own cloud kitchens which they promote, which is going to be a competitor to the same customer. So the world is moving in a direction where you need to live with the cobra, which is the competition. So therefore, startup is not a competition, it will definitely be an extension. Wrap up. Give me 2 more minutes. Surpluses, C2C generate returns, like the way we put money into various asset classes, this also is required. And the third important thing is many of the startups which are here can be a forward integration or a backward integration for your own business. It makes your life easier. And some of these platforms can help you grow your own business. So it's important that you need to be part of the ecosystem. And the fourth point is some families invest in startups very early enough, 10, 12 years back itself I've seen, into 10, 12, 15 different companies for the next generation to come and see that these are the types of investments we have, and any of these investments these kids are interested, they can be part of that to scale up. So in addition to the family business, or if they don't want to be part of the family business, there is an array of companies which are there right in front of them. Some family businesses do this. And the last fifth point is that many of these family business owners can also be mentors to these startups because they've been there, done that, they built businesses. Apart from money, they can also bring value in terms of being part of the board or with the startup advisors as mentors. So I feel more and more family businesses should come forward to be part of the investors, to help the entrepreneurs to grow and ensure at least in the years to come, Tamil Nadu should find a decent place in the map of startup investment ecosystem. Thank you so much. Thank you so much, sir. A huge round of applause to Suresh sir and all the investors. So I'd like to take a minute here to put things on context. See, we had about 12 investors here on stage, and we have about almost 1,600 startups applying. So the demand supply is not very right? So how will this change is many of you here are already businessmen, successful in your own right. If you start looking at angel investing in a small way, don't take out too much of your net worth or investable surplus. Take out 2%, 3%, start at a small figure, even 10 lakhs, 25 lakhs, become angel investors. The surplus that comes in from a larger base will have obviously a catalyzing effect on startup growth. So I would take this opportunity to request and call upon all the HNIs and people who can invest now to come forward into the Startup Singam platform and register with us. We have a desk behind as you have dinner. We'll help you handhold early stages of angel investing, and you will be in the company of all these well-acclaimed investors. So please go ahead and register yourself as an HNI and an angel investor for the Startup Singam platform and get on TV as well. Thank you so much. Thank you. ரொம்ப அழகா open the checkbooksனு நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. It is very nice. But more importantly, all jokes aside, I love the encouragement, and I'm hoping more people do sign up to invest in these beautiful businesses and ideas. அடுத்ததாக, we'd like to take a moment to thank, acknowledge, and felicitate our sponsors. We'll begin with our title sponsor, Charles Group. We have the managing director of Charles Group, Mr. Charles Martin. He's on his way. So அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவரை மேடை ஏத்தி அவரை பத்தி இன்னும் நிறைய புகழ்ந்து பேசலாம். We're going to jump straight to our co-presented by sponsor, and that is Zoho. That is, we have Mr. Sridhar Vembu, the CEO and co-founder of Zoho, Mr. Kumar Vembu, angel investor and founder of Go Frugal. May I please welcome on stage the Director of Technology for Zoho, Mr. Rajendran Dandapani, to join us on stage representing them. Vanakkam sir, Vanga. Thank you for joining us this evening for the grand launch of Startup Singam. We'd also like for you to say a few words on this occasion. ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகள் please. ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் பெருமையாகவும் இருக்குது இதில் ஒரு சின்ன பங்கு வகிக்கிறதுக்கு. மைக்கை கொடுத்துட்டாங்க, ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். அந்த சிங்கம் எத்தனையோ வழிகளில் வரைஞ்சிருக்கலாம்.
கோபமான சிங்கம், ஆசையான சிங்கம், அடிச்சு போடுற சிங்கம், பாயிற சிங்கம் அப்படின்னு. அண்டு நான் இங்கே பார்க்குற சிங்கம் வந்து தெர் இஸ் அ மொமெண்டரி வெயிட், an expectant but relaxed but observant, waiting for the right opportunity to do whatever it had to do. 486 குறள், ஊக்கமுடையான் ஒடுக்கம் பொறுத்தகர் தாக்கற்கு பேருந்தகைத்து. The pulling back of the feet of the battering ram, அது பயந்து போய் பின்னாடி போலையாம், அடுத்த குத்து அடிக்கிறதுக்கு இட் இஸ் கேதரிங் இட்ஸ் ஃபீட் ஃபார் த மொமெண்டம் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ சி இன் தட் லோகோ அண்ட் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு ஹியர் தட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. I'd also like to welcome Mr. Praval from Zoho, who's here with us. Thank you once again for joining us. Our co-presented by sponsors Zoho. Our powered by sponsor, we have Sangeeta Gadgets. Our co-sponsor, VIT, Vellore Institute of Technology. May I please welcome their Assistant Vice President, Ms. Kadambari S. Vishwanathan, to join us on stage, say a few words, and be felicitated. Startup Singam, Startup Singam, Startup Singam, Startup Singam, Singam, Singam. Startup Singam, Startup Singam. அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழிலே பேசிடுறேன். I don't want to be the last part of the event, don't want to take a lot of time. First, I would like to thank both of you for giving us the opportunity. இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். எனக்கு இதில் ரொம்ப பிடித்த விஷயமே இது வந்து நீங்கள் பட்டி தொட்டி வரைக்கும் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப்பையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற கனவுக்கு எப்பவுமே விஐடி உறுதுணையாக இருக்கும். எங்கள் தாத்தா ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்தார். எப்பவுமே கிராமத்தில் இருக்கிற பசங்களுக்கு ஒரு சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லைனா ஒரு வசதியான குடும்பத்திலேருந்து வரவங்களுக்கும் அதே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணும்னு சொல்வார். ஸோ அதே வழியில் தான் நாங்களும் வரோம். அண்ட் டு ஆல் தி பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ், கதவை தட்டி பாருங்கள், இல்லைனா உடச்சிடுங்க. தேங்க்யூ. Thank you so very much. Arthadaha, our trusted home partner, DAC Developers. I'd like to welcome on stage Mr. Satish Kumar Santanam, founder and managing director of DAC Developers. சார், நீங்களும் ஒரு 2 வார்த்தைகள் பேசினா நல்லா இருக்கும். நீங்கள் நிச்சயமாக கதவெல்லாம் உடச்சிடாதீங்கன்னு சொல்ல மாட்டீங்கன்னு தெரியும். யூர் டெவலப்பர், யூர் இன் ரியல் எஸ்டேட், கதவெல்லாம் பத்திரமா பார்த்துக்கங்க தான் நிச்சயமாக சொல்லுவீங்க. பட் எனி அதர் வேர்ட்ஸ் ஆன் திஸ் ஒகேஷன்? நான் டேக் டெவலப்பர்ஸ் கட்டுற டோரில் உடைக்க முடியாது யாராலையும். எங்கள் பிஸ்னஸ் நான் பெருமையாக சொல்லிக்கணும் இல்லையா. ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கு தேவை வந்து கான்ஃபிடென்ட்டையும் நம்பிக்கையும் தான். ஹேம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வருஷமாக தெரியும். பாலா சார் இப்போ ரீசெண்டாக பழகினேன். ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருக்காங்க. வெரி ஸ்பீட், வெரி ஸ்லோ, ரொம்ப நல்ல ஒரு காம்பினேஷன். இல்லை, நான் பேசின வரைக்கும் இங்கே ஃப்ராங்காக இருக்கேன். தமிழ் மீடியம் நான், இங்கிலீஷ் தான் பேச தெரியாது. பரவாயில்ல, எல்லாம் தமிழ் பேசுகிறீங்க. தேங்க்யூ. நான் சென்னை வந்தப்போ வேலைக்கு வந்தேன். ஒரு பிஸ்னஸ் வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி வருஷத்துக்கு 300-400 கோடி பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம். அன்னைக்கு ஹேம் மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப்லாம் தெரியல. ரைட், அவர் சொல்லியிருக்காரு. 2-3 டைம் ட்ரை பண்ணாங்க, என்னால் முடியல. மேபி எனக்கு வேலை பார்த்தேன், என்னோடய சீனியர்ஸ்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க என் பிஸ்னஸ்க்கு. பார்ப்போம், நம்ம தமிழ் பசங்க ஏதோ ஒன்று கேட்டாங்க அப்படின்னா என்னால் முடிஞ்சதோ, எங்கள் கம்பெனியில் முடிஞ்சது, எங்கள் ஃபேமிலி ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. இல்லை, குடும்பம் தான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை. இங்கே என்னோடய சீனியர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. அவங்க CK குமரவேல் சார், மாஃபா பாண்டியரன் சார், எல்லோரும். அதாவது ஒரு டிப்ளமோ படிச்சுட்டு சென்னையில் வேலை கிடைச்சா போதும்னு நினச்சி இந்த ஊருக்கு வந்தேன். இன்னைக்கு பெங்களூர் பார்த்து, நிறைய வெளிநாடு, துபாய், சிங்கப்பூர், அமெரிக்காலாம் பார்த்து ரொம்ப வியக்கிறோம். இதை பார்க்கும்போது நம்ம சென்னையும் என்ன மாதிரி டெவலப்பருக்கு நிறைய வீடு விற்குங்கிற கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது. ஏன்னா நிறைய பிஸ்னஸ் பீப்புள் வர போகிறாங்க, நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்க போகிறோம். தேங்க்யூ.
Thank you, sir. Romba romba nandri. I believe our title sponsor, Charles Group Lane, we have Mr. Charles Martin, their managing director, who's joined us here today. Vanakkam, sir. May I please welcome you on stage? To begin with, உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. I also know today is a very special day in the family for you. அதையும் தாண்டி இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Thank you, Charles. We're going to request you to please say a few words. பிஃபோர் நான் ஒரு மைக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போது நம்ம வந்து ஒரு பிராண்ட் பற்றி சொல்லும்போது யாராவது ஒரு பர்செப்ஷன் இருக்கும், ஓகேங்களா? அந்த பர்செப்ஷனை வந்து நான் இவரை மீட் பண்ணோன்னே அந்த பர்செப்ஷனை உடஞ்சிருச்சு. ஏன்னா எனக்கு 10 இயர்ஸாக தெரியும் சார்ல்ஸை. அதாவது சில பேர்கிட்ட பார்க்கும்போது சில விஷயங்களை பேசுவாங்க, ஆனால் நான் இவர் பார்க்கும்போது பேசும்போது இவர் எப்போவுமே பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் சம் இம்பேக்ட் இந்த சொசைட்டியில் மட்டும்தான் பேசுவார். அது பிஸ்னஸ் ரீதியாக இருக்கலாம், இல்லை சிஎஸ்ஆர் ரீதியாக இருக்கலாம். பிகாஸ் இப்போ சிஎஸ்ஆரில் வந்து ரூமி ராக்கெட்டுன்னு ஒன்று ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணாங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஸ்பெண்ட் இஸ் லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் மணி ஆன் தட் பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் ஒன் எலன் மஸ்க் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. தட்ஸ் அ விஷன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கும்போது அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லும்போது, இந்த ஸ்டார்ட் அப் சிங்கத்தை ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லும்போது இமிடியேட்லி செட் எஸ், கண்டிப்பாக ஐ வுட் லவ் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் அஸ் அ ஸ்பான்சர். தேங்க்யூ வெரி மச் சார்ல்ஸ் ஃபார் திஸ். நவ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூ ப்ளீஸ். Good evening, ladies and gentlemen. It was a great pleasure, and it is a great pleasure and honor to be part of this great event. And as he said, எனக்கும் ஹேமச்சந்திரன் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும். I have been seeing his growth from very beginning, and he never gives up. That is one of the best attitude of his. So we also wanted to collaborate. ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ஏதோ சேர்ந்து பண்ணலான்னு ரொம்ப வருஷமாக பிளான் பண்ணிருந்தோம். ஸோ பிராண்ட் அவதார்லேருந்து ஈவெண்ட்ஸ்லேருந்து we were exploring. So I think this is the right platform for us also to start. And yeah, I wish all the best. And in the innovation, the main part is I don't want this show, I didn't expect this show to be another ordinary show. இதில் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸோட இது கண்டிப்பாக ஆல்ரெடி ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனிஸில் இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் திங், அண்ட் வி கேன் see the real impact. So I wish the whole team all the best, and thank you. Thank you very much, brother. Thanks a lot. Yeah. Next, our healthcare partner from Meenakshi Super Specialty Hospital, Dr. S. Gurushankar, the chairman. Vanakkam, sir. Welcome. Thank you so very much for your support. இவரை பற்றி சொல்லணும்னா, அதாவது நம்ம வந்து அறம் செய்து பழகு, அறம் செய்ய விரும்புன்னு இருக்கோம். ஆனால் அந்த அறம் செய்ய விரும்ப வந்து அறம் செய்து பழகுன்னு மாற்றினவர் இவர். அதாவது நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ்கிட்ட பேசும்போது நிறைய விஷயங்கள் கற்றுப்போம். ஆனால் நான் டாக்டர் குருசான்கிட்ட பேசும்போது அவர் வந்து இந்த வேல்யூ சிஸ்டம் பேஸில் ஒரு வேல்யூ பேஸில் பிஸ்னஸ் பண்ணுன்ற விஷயத்தை வந்து அவ்வளோ அருமையாக அவர் வந்து பேசுவார். அதை அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஏன்னா நான் அவர்கிட்ட மட்டும் பார்க்கலாம், அவங்க டீம்கிட்ட நான் பார்க்குறேன் நான். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஏன்னா வந்து சில ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஒரு விஷயத்தை பேசுவாங்க, அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் ஐம் இன்ட்ராக்டிங் வித் சிவா, உங்கள் டீமில் வந்து அந்த 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 வேல்யூ சிஸ்டம் வந்து உங்ககிட்ட இருக்குது, அப்படியே அவங்ககிட்டே இருக்குது. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ், சப்போர்ட்டிங் அஸ். தேங்க்யூ. ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம். தேங்க்யூ ஸோ மச். டு பி ஆனஸ்ட், நான் யூடியூப்பில் நம்ம எல்லாம் பார்ப்போம், 99.9999% யூஸ்லெஸ் கேவலமான விஷயங்கள் தான் இருக்கும். அதில் ஒரு 0.0001% நல்ல விஷயம் இருக்கும். அது வந்து அவதார் சேனலை நான் பார்ப்பேன். அவர் இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மணிமணியான என்டர்பிரினர்ஸ்லாம் பிடிச்சி இன்டர்வியூ பண்ணி அதை போடுவார். அண்ட் இட்ஸ் குட் டு வாட்ச் இட். இந்த சேரியட்ஸ் ஆஃப் ஃபயர்னு ஒரு பழைய இங்கிலீஷ் படம் இருக்குது. அதில் இந்த ஒலிம்பிக் அத்லெட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்களாம், காலையில் எந்திரிச்சிலேருந்து தூங்குற வரைக்கும் அவங்களுடைய ஆளுங்களே வச்சுருப்பாங்க ஃபோட்டோவை. ஸோ தே கண்டினியூஸ்லி see it. அதை பார்த்துட்டே இருப்பான். நம்ம எதை பார்க்குறோமோ, எதை பேசுகிறோமோ, எதை நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே ஆயிடுவோம். ஸோ இவர் சேனலை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பேன். அப்படி தான் இவர் எனக்கு பழக்கம். யூடியூப் மூலமாக ஒரு நல்ல நண்பர் எனக்கு கிடச்சிருக்காருன்னா அது ஹேமச்சந்திரன் தான். அண்ட் ஐ ஷுட் பி ஸோ ஹாப்பி தட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட். ரீசன் இஸ், இவரை பார்த்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் யதார்த்தமாக பேசும்போது இந்த ஈவெண்ட் பற்றி, இந்த இஷ்யூ பற்றி பேசினார். ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் அப் தமிழான்றதை மாற்றி ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம். இட்ஸ் எ பெட்டர் நேம் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆளும் சிங்கம். தொழில் ஆரம்பிக்கிற ஒவ்வொருத்தவனும் சிங்கம் தான். ஏன்னா அவங்க 10 பேருக்கு வேலை கொடுப்பான், டாக்ஸ் கட்டுவான், நாட்டை முன்னேற்றுவான். தொழில் ஆரம்பிக்கிறவங்க இருக்கிறனால தான் நாடு முன்னேறுது.
ஸோ அப்படி ஒரு கான்செப்ட் அவர் கொடுக்கும்போது ஐ வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டட். அதுக்கு த ஹோல் டீம் ஐ ஷுட் தேங்க் அண்ட் வி ஷுட் ஆல் பி வி ஆர் ஸோ எக்ஸைட்டட். நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸைட்டடோ அதளவுக்கு நானும் எக்ஸைட்டட். என் பையனை கூப்பிட்டு வந்துட்டேன், வந்து பாரு நீ தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஊரில், அதுவும் அவர் இன்னும் சொன்னார் மதுரை ஆளுங்க டவுன் சவுத் நாங்கள் வந்து வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் தீஸ் கைஸ் அப்படின்னு. தட்ஸ் கிரேட். எங்கள் ஊர் பயலுங்க வந்து தொழில் பண்ணி வாழ்க்கையில் முன்னேறத நம்ம என்கரேஜ் பண்ணலைன்னா அப்புறம் வாட் இஸ் தி பாயிண்ட் அப்படின்னு வி ஹவ் ஜாயின் டுகெதர். அண்ட் ஸோ கங்க்ராட்ஸ் டு த ஹோல் டீம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, sir. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. How very sweet. From subscriber to sponsor, இந்த ஜேர்னி இந்த மேடையில் கேட்டதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. Thank you, sir. Thank you for partnering with us. அடுத்ததாக fashion partner Pothi's Alayam of Textiles. May I please welcome on stage Mr. Varun Ramesh, son of Mr. Ramesh. Okay. Moving on to our school partner SSVM Institutions. Our academic partner, Satyabama Institute of Science and Technology. Our incubation partner, Crescent Innovation and Incubation Council. May I please welcome Mr. Abdul Qadir to please join us on stage. ஸோ எனக்கும் கிரசன்ட்டுக்கும் பெரிய கனெக்ஷன் இருக்குது. ஏன்னா நான் படித்தது அங்கே தான். என் லைஃப்பில் வந்து நான் 2002 வந்து இங்கே வந்தோன்னே 2 விஷயங்கள் என் லைஃப்பை வந்து மாற்றம் வந்தது. நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், ஒன்று வந்து என்னோடய காலேஜ் கிரசன்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். என் லைஃப் வந்து ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நடந்தது அங்கே தான். அதுக்கப்புறம் அடுத்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நான் மாஃபாவில் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னோட மென்டர் மாஃபா பாண்டியராஜன். இது 2 தான் என் லைஃப்பில் பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஸ்பான்சரிங் அஸ் சார். ரொம்ப சந்தோஷம். ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூ ப்ளீஸ். வணக்கம், என் பேர் அப்துல் காதர். என் ஃபாதர் வந்து இன்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பித்தாங்க கிரசண்ட்டை. இப்போ 10,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஆனால் நான் தான் எங்கள் கிரசன்ட் இன்குபேஷன் இனோவேஷன் கவுன்சில் ஆரம்பித்தேன். இட் வாஸ் மை பிரெயின் சைல்ட். நவ் வி ஹாவ் 120 startups. I have to say Parvez Alam is a big part of it. அவர் இல்லாமல் I could not have done this. Please give a round of applause. But right now we have 120 startups, of which 60 are revenue startups, valued at 1,950 crores. So from our background of my father being a serial entrepreneur, we started the incubation center, and now we want to spawn more entrepreneurs. That's why when Hemachandran called me, he immediately said, yes, we'll be the sponsor. Then I called Parvez on the conference call and said, let's sponsor this. Now we're doing 14 episodes, right? And what we want from Startup Singam is to get more startups to our incubation center. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so very much. It's so lovely to have a philanthropist, entrepreneur, and an investor who's here with us. Next, our celebrity investors partner, The Root. May I please welcome Kritika Murli, Talent and Casting Manager, Avantika Kanagaraj, Talent Manager and Creative Producer. Thank you so very much. On that note, so celebrity root அவங்க பாஸ் வர முடியல. root was started by my friend Jagdish. He manages a lot of celebrities like Vijay, அவர் தான் மேனேஜ் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் lot of big celebrities. They are going to help us to bring lot of celebrities to the show. He couldn't come because he's in Dubai now with Lokesh Kanagaraj வர முடியல. And thanks Avantika, thanks a lot. I'd also like to invite from Lotus Meta, Mr. Suresh. We heard from you earlier today. Sir, இன்னும் ஹாலில் இருக்கீங்களா? We can have you up on stage. சார், நீங்கள் என்ன தான் வேண்டான்னு கையாட்டினாலும் நான் இறங்கி வந்து உங்களை மேடையில் கூட்டுருவேன். அதுதான் என்னோட வேலை. எனக்கா மேடைக்கு வந்துடுங்க. தேங்க்யூ. ப்ளீஸ். Indulge us for a moment. Let us show you some appreciation. Thank you once again.
Mr. Mohan, show director, wanted on stage, please. Show director Mohan, Mr. Mohan. Ladies and gentlemen, huge round of applause. He is the show director. Republic Day அன்னைக்கு முதல் எபிசோட் நீங்க பார்க்க போறீங்க. அதுக்கப்புறத்துலேருந்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை 10 மணிக்கு you'll get to see on the premium slot on Star Vijay, Startup Singam. Yeah, let's have the team of Lotus Meta and the creative team behind the show. They need all your encouragement because we shot one episode about a couple of weeks back and it was so difficult, the whole day of shoot. Now we have another 13 episodes to go. So all your cheers and encouragement will help them. Please come on stage, Lotus Meta team. Chitra, Clement, team Ramya, Venkatesh, Arun, DOP Arun, please. அந்த டேபிள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்களே ஃபுல் ஷோ டீம் எல்லாரும் திரும்பி திரும்பி இன்னொருத்தர பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படியே மேலே வாங்க. ஏஞ்சலின் பாருங்க கரெக்ட்டா டைரக்டர் கூப்பிட்டா தான் வராங்க. அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்காரு இவரு. And they're also so used to working behind the scenes. It takes a little bit of convincing to bring them up on stage. A huge round of applause for the entire team and Angelin, நீங்க தான் host, கொஞ்சம் center stage வரீங்களா? Take your spot in the spotlight. We look forward to seeing you. Thank you to the entire team. Thank you so very much. Bala, if I can have you stay back. Hem, if I can have you stay back. Sahitya, I'll just take a minute here for the sponsors. Yeah, so we'll just take a minute to set the context on sponsors. See, first of all, this is a first of a kind show in regional. Nobody's done that before. And secondly, we are not some Sun TV or Vijay TV who's doing the show. We are actually, as somebody said, ordinary entrepreneurs. So to back somebody up and put money and say that go do the show requires a lot of guts. So they are equal entrepreneurs to what we all are trying to do. So huge round of applause to all the sponsors who backed Startup Singam, please. Thank you so much. And Bala, I will disagree with you on one point and one point alone. What's that? You are not ordinary entrepreneurs. You are extraordinary entrepreneurs, which is why they all have their faith in you and you're able to achieve something like this. Thank you so much, Sahitya. So, a few friends are there. I would like to recognize them. So, Ravi Chandran sir is there. Sir, thanks a lot, sir. நான் ஏன் ஒரு மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அனிருத் ஷோ பண்ணும்போது அப்போ நான் ஒரு சின்ன கம்பெனி தான் அப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் 2015. அவர் வந்து உன்னால் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுத்து அன்றைக்கி நான் துபாயில் ஷோ பண்ணதுனால இன்றைக்கி வந்து அடுத்த ஷோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த ஒரு பெரிய வளர்ச்சி வந்தது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் மோட்டிவேட்டிங் மீ சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். அண்ட் மை சிகே குமரவேல் இஸ் தேர், மை ஃப்ரெண்ட். இந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் பிடிக்குதுன்றது ஒரு பெரிய ஆர்ட். பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் finding the sponsor, we need to deliver what we promise. That is very important. I always believe in that. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐபி கிரியேட் பண்ணும்போது ஹோம்புனர் அவார்ட்ஸ் ஐபி கிரியேட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு என்னை ட்ரஸ்ட் பண்ணி ஸ்பான்சர் பண்ணது அவர் தான், சிகே குமரவேல் சார். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். வி ரிக்வஸ்ட் யூ டு கம் ஆன் ஸ்டேஜ். ஏன்னா இவர் ஸ்பீச் இல்லாமல் முடித்தா நல்லா இருக்காது. நேஷ்னல் நம்பருக்கு ரவி சார், ஐ ரிக்வஸ்ட் யூ ஆல்சோ டு கம் ஆன் ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ். யா, another friend and also partner, Mr. Suhail Satar. So நிறைய பேபிஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க. This is a venture that Blue Koi and Brand Avatar had brought in together. So my partner at Blue Koi, Mr. Suhail Satar, please come forward. Good evening, ladies and gentlemen. I'm extremely happy and honored to be here in this show because entrepreneurship is a great trait which has to be nurtured. We started, just to give you a small example of what entrepreneurship is,
we started a bank, Yes Bank, in 2004. That was a time when the large private sector banks were deeply entrenched and ensconced in the society, like HDFC Bank, Axis Bank. There are so many banks, ICICI. But still, the spirit of entrepreneurship is what caused the start of Yes Bank, and it grew on to become the fourth largest private sector bank in the country in 4 years' time. So it is that spirit of entrepreneurship which has been nurtured, and if this group is going to be doing it, there can be no better service to society than what they are doing now. And to identify and to create this ecosystem by which entrepreneurs from this soil are going to be doing it, that would be a great achievement, great service to Tamil Nadu itself. எப்பவுமே சொல்லுவோம் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து பெருசாக யாரும் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் வரதில்லை this has been always ஒரு grumbling point for us. But with this, I'm sure it won't be long. தமிழ்நாட்டிலேருந்து where entrepreneurs are going to overtake all the others from all over the country. I'm sure you're going to work on that. My congratulations to you. My best wishes to all of you. And surely this is going to be a great success. It's a great, great initiative. And it needs the support of all the people who are assembled here and outside also. Because unless we repose that trust in the entrepreneurship, nothing can grow. So adanala, let us all work together to make this a great success. Thank you. பாலாவுக்கும் ஹேமுக்கும் சுரேஷ் ஐயர் அண்ட் தி என்டையர் டீம் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள். நம்ம வந்து பேபி ஷவரை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம், மேரேஜஸை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம், ஆனிவர்சரிஸை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். நம்ம செலிப்ரேட் பண்ண வேண்டியது பிஸ்னஸ் ஷவர். எப்போ எல்லா ஆண்டர்ப்ரனரும் சேர்ந்து இன்னொரு ஆண்டர்ப்ரனர் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது அவருக்கு என்னோட சப்போர்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோமோ, அன்னைக்கு தான் வந்து இந்த நாடும் இந்த உலகமும் முன்னேறப்பாது. சிலிக்கான் வேலி இவ்வளோ நாள் வந்து ஸ்டார்ட் அப்பை லீடு பண்ண டைம் இருக்கட்டும். இனிமேல் சிலிக்கான் வேலி தமிழ்நாடு தான் லீட் பண்ண போது. அதுக்கான ஒரு முதல் இதுவாக தான் நான் பார்க்குறேன். வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள். A round of applause to the legends on stage here, please. Suhail, if not for anything else, just for being our biggest cheerleader from the front row for everyone who came up, this is just for that. Thank you once again. Couple of words from Mr. Suhail. Well, I think I've been privy to the journey when Haim and Bala started the idea. And this is the finished product, or at least this is, we've reached the stage. But a lot of credit has to go to both of them. A large round of applause to Haim and Bala first, that they pulled this off. The intent, I think, is very pure. It's a great intent to sell hope and, to fund and encourage young people who are going to lead this country. So I think more kudos to both of them. Well done, and let's hope this becomes a great success. Thank you so much. Okay. Thank you, Suhail. Thank you so very much. We are coming to end with this. Thank you very much. இது ஒரு ஈவெண்ட்டாக இல்லாமல் இது ஒரு ஃபேமிலி ஈவெண்ட் மாதிரி இருந்தது. அண்ட் எங்களோட ஸ்பான்சர்ஸ்லேருந்து, இன்வெஸ்டர்ஸ்லேருந்து, ஸ்டார்ட் அப்ஸ், எஸ்பெஷலி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணி அவங்க வந்து எங்களை நம்பிக்கையாக இருந்து ஒரு 8 மாதமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எங்கள் டியூ டெலிஜென்ஸ் இந்த ப்ராசஸ்க்கெல்லாம். And a great round of applause for all the startups who have shortlisted. And thank you very much for the sponsors and friends. And without sponsors support, கண்டிப்பாக இது ஒரு ஃப்ரூட்டிஃபை ஆயிருக்காது. எங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணி பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அதே மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி. And request everyone to join for dinner. Before that, I request the entire Startup Singam team, which has been working from the behind, led by Mr. Arun Nair, to come on stage. And again, they need all your love and support and appreciation. Arun, please bring your Singams. Singams, brand of the team. சிங்கம்னு சொல்லிட்டாங்க, பாஞ்சு மேடைக்கு வரனால கொஞ்சம் ஓடியாத மேடைக்கு வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குமே. வாங்களே.
Please join Startup Singam, brand of the team, please come. Parthi or sol. Ladies and gentlemen, on that note, romba romba nandri. Thank you for joining us here, for your support. More importantly, for your continued support. Don't forget to tune in to Star Vijay at 10 a.m. on 26 January. Our very first episode of Startup Singam goes live on 26 Jan, 10 a.m. In the meanwhile, do stay back. Let the celebration continue. Let the networking, collaboration, the plans for future and dialogue continue. Dinner is going to be served shortly. We have an incredible band that's going to be taking over the stage. They're called Dhamma, the band. So, thank you so very much once again on behalf of the entire team that's worked tirelessly to make this happen. Anybody else we want to thank before we wrap up? Hem and Bala? I think we were just waiting for Arun and team to come. Arun, Bama, yes. Yeah. So we'll continue the conversations for next couple of hours. We have dinner, drinks, and Yes. also some music for us. And don't forget to register at the HNI, investor desk. Definitely. But I'm going to take Sahitya, the mics. you're also becoming an investor, right? We've been talking about it. So yes, hopefully I will definitely be registering today. Yes, thank you. Perfect. Thank you very much. Join us for dinner. Thank you very much. Thanks a lot. Ladies and gentlemen, on that note, thank you so very much for joining us here for the grand launch of Charles Group Presents Startup Singam, co-presented by Zoho, powered by Sangeeta Digital. My name is Sahitya Jagannathan. Today's event was put together, brought to you by Brand Avatar. Thank you so very much for joining us here today. Do stay back, let the celebration continue. If you're drinking, remember to get a driver and get home safe. Thank you so very much. Goodbye, have a good evening. For everyone who's gathered here today, when you're leaving, don't forget to head on over to the registration counter and collect your hampers. Thank you so very much. Check. Check. Good evening, everyone. My name is Joshua. I'm from Dhamma the band. We are Dhamma the band. We are this evening's entertainment. So Dhamma the band, it means of nature. The mission we stand for is to be a voice for all those who are voiceless. So we do corporate gigs. We make music for anyone in need, be it a corporate, maybe you need a jingle, maybe you need background music for something. We do all of those. And the resources that we accumulate from all of this helps us fuel our own mission to be a voice for all those voiceless. So we have a few instrumental numbers ready for all of you. We hope you enjoy them. And if you do, please feel free to reach out to any of us. We have visiting cards, we have socials, and we would love your support in any way possible.
That's it from me. So we'll be starting our music for now. We hope you guys enjoy it. Thank you.
Thank you.